Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yudaparakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagaspate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namah Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madgavira Vigopala Stvikuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Payaha Pitva Hrishe Yustat Priyajanaha. O my dear Lord Gopal, only if you accept my words to be your cows will they give enough sweet milk to provide pleasure to your pure devotees. என்னுடைய அன்பார்ந்த கோபாலனே, உங்களுடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே என்னுடைய வார்த்தைகள் உங்களுடைய பசுக்களாக மாறி அதனுடைய சக்தி வெளிப்பட்டு அனைவருக்கும் போய் சேரும். In Srimad Bhagavatam, we have 4 seed verses of the Bhagavatam, Chatushloki Bhagavatam. Srimad Bhagavatatile 4 ஸ்லோகங்கள், சதுஷ்லோகம் 4 ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. And in the same way, we have the Chatushloki Bhagavad Gita in chapter 10 of Bhagavad Gita. அதே போல பகவத் கீதையில சதுஷ்லோகம் 4 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு 10வது அத்தியாயத்துல. Texts 8, 9, 10 and 11. 10வது அத்தியாயத்துல 8வது, 9வது, 10வது, 11வது ஸ்லோகங்கள். I thought tonight we would speak from text number 9, one of those verses. இன்னைக்கு நாம 10வது அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Those who know, you can follow along. So யாருக்கெல்லாம் தெரியுமோ நீங்க தொடர்ந்து கடைபிடிங்க. Machitta madgata prana Machita madgata prana bodhayantah parasparam kathayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha Machitta madgata prana bodhayantah parasparam kathayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha Machitta madgata prana bodhayantah parasparam kathayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. You can read the translation, the commentary, both. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா பிரபுபாத். கி ஜெய். எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன.
அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். பொருளுரை: தூய பக்தர்களின் இயல்புகள் இங்கே வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் தங்களை இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகின்றனர். அவர்களது மனங்களை கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் இருந்து திசை திருப்ப முடியாது. அவர்களது உரையாடல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றியவை. தூய பக்தர்களின் அறிகுறிகள் இப்பதத்தில் மிகவும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பரம புருஷரின் பக்தர்கள் அவரது குணங்களையும் லீலைகளையும் புகழ்வதில் தினசரி 24 மணி நேரமும் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களது இதயமும் ஆத்மாவும் சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரில் மூழ்கியுள்ளன. மேலும் அவரை பற்றி மற்ற பக்தர்களுடன் விவாதிப்பதில் அவர்கள் ஆனந்தமடைகின்றனர். பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் சேவை செய்வதன் மூலம் தெய்வீக ஆனந்தத்தை அடைகின்றனர். அவர்கள் பக்குவ நிலையை அடையும் போது பகவத் பிரேமையில் உண்மையாக நிலை பெறுகின்றனர். அத்தகைய திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெற்றவுடன் இறைவன் தனது திருத்தலத்தில் வெளிப்படுத்தும் உன்னதமான பக்குவத்தை அவர்களால் அனுபவிக்க முடியும். பகவான் சைத்தன்யர் திவ்யமான பக்தி தொண்டினை உயிர்வாழிகளின் இதயத்தில் விதைக்கப்படும் விதைக்கு ஒப்பிடுகிறார். பிரபஞ்சத்தின் பல்வேறு கிரகங்களில் எண்ணிலடங்காத உயிர்வாழிகள் சுற்றி கொண்டுள்ளனர். இவர்களில் மிகவும் சிலரே தூய பக்தரை சந்தித்து பக்தி தொண்டை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை பெறக்கூடிய அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்பர். இந்த பக்தி தொண்டு ஒரு விதையை போன்றது. இங்கு உயிர்வாழியின் இதயத்தில் விதைக்கப்பட்டு அவர் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்று கேட்டுக்கொண்டும் சொல்லிக்கொண்டும் இருந்தால் தொடர்ந்து நீர் ஊற்றுவதன் மூலம் ஒரு மரத்தின் விதை எவ்வாறு முளைக்குமோ அதுபோன்று பக்தியின் விதையும் முளைக்கும். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த ஆன்மீக செடி படிப்படியாக வளர்ந்து ஜட உலகின் திரையை கிழித்துக் கொண்டு ஆன்மீக வானில் பிரம்ம ஜோதியின் பிரகாசத்தினுள் நுழைகிறது. ஆன்மீக வானின் மிக உயர்ந்த கிரகமும் கிருஷ்ணருடைய பரமலோகமும் ஆகிய கோலோக விருந்தாவனத்தை அடையும் வரை இச்செடி தொடர்ந்து வளர்கின்றது. இறுதியில் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் அடைக்கலம் பெற்று அங்கேயே அச்செடி நித்திய வாழ்வு வாழ்கின்றது. ஒரு செடி வளரும் போது பூக்களையும் பழங்களையும் படிப்படியாக வழங்குவது போல பக்தி தொண்டு என்னும் இச்செடியும் பழங்களை உற்பத்தி செய்கின்றது. மேலும் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனத்தின் மூலம் அதற்கு தொடர்ந்து நீரூற்றப்பட்டு வருகின்றது. பக்தி தொண்டு என்னும் இச்செடி சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் மத்தியிலே அத்தியாயம் 19 முழுமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளபடி பரம புருஷரின் தாமரை திருவடிகளில் முழு தாவரமும் தஞ்சமடையும் போது பக்தன் இறையன்பில் முழுமையாக ஆழ்ந்து விடுகிறான். அதன் பின்னர் நீரின்றி எவ்வாறு ஒரு மீனால் வாழ முடியாதோ அதுபோன்று பரம புருஷரின் உறவின்றி ஒரு கணமும் வாழ முடியாத நிலையை அவன் அடைகிறான். அத்தகைய நிலையில் பரம புருஷருடனான உறவினால் அவன் திவ்யமான குணங்களை உண்மையில் அடைகிறான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகு உறவினை பற்றிய வர்ணனைகளால் நிறைந்துள்ளது. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானது. இது பாகவதத்திலேயே 12வது ஸ்கந்தம் 13வது அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் புராணம் அமலம் யத் வைஷ்ணவானாம் பிரியம். ஜட செயல்கள், பொருளாதார முன்னேற்றம், புலனுகர்ச்சி மற்றும் முக்தியை பற்றிய எந்த விளக்கமும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிடையாது. முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் அவரது பக்தர்களுடைய திவ்யமான இயல்புகளை முழுமையாக வர்ணிக்கும் ஒரே காவியம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டுமே. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் இளைஞன் பெண்ணுடைய சங்கத்தில் ஆனந்தமடைவதை போல திவ்யமான இலக்கியங்களை கேட்பதில் இடையராது ஆனந்தமடைகின்றனர். Hare Krishna. Madchitta madgata prana bodhayantaha parasparam kathayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. You read the translation again. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும்
ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். So 4 or 5 things Krishna mentions here that constitute Krishna consciousness. இந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு தேவையான 4-5 விஷயங்களை கொடுத்திருக்கிறார். Why do I say 4 or 5 things? நான் ஏன் 4 இல்லனா 5ன்னு சொல்றேன்? Let's count them. Madchitta. Madchitta. Yes, and then there's Madgata Prana. That's the second thing. ரெண்டாவது மத்கத பிராணா. Bodhayanta Parasparam. மூன்றாவது போதயந்த பரஸ்பரம். Kathayanta. கதயந்த. Nityam Kathayanta. Yeah. How do you say Nityamanam? Yeah, Nityam. நிரந்தரமானது. And then Tushyanti Charamanti Cha. துஷ்யந்தி. அதுக்கு அடுத்தது துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. Yeah. Actually, it's 5 or 6 things. இப்ப பார்த்தா 5 இல்ல 6 விஷயங்கள் வருது. Because we don't know what is the difference between Tushyanti and Ramanti. ஏன்னா நமக்கு வந்து துஷ்யந்தினா என்ன ரமந்தினா என்னன்ற வித்தியாசம் தெரியல. Any pundits here? What does Tushyanti mean? யாராவது இங்க பண்டிதர்கள் இருக்கீங்களா? துஷ்யந்தினா என்ன? Toshanam, you're satisfied. தோஷணம் அதாவது உங்களுடைய திருப்தி. Is that how you say it in Tamil? Toshanam? No, Prabhu, I repeat it. And then in translation, Tamil. Tripti. Okay, yeah. But then Ramanti means Ramanam, to enjoy. Ramantina Ramanam. Ramanamna அனுபவிக்கிறது. There's a subtle difference between these two. இது ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப நுணுக்கமான வித்தியாசம் இருக்கு. And Srila Prabhupada hints at that in the second paragraph of his purport. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த நுணுக்கத்தை வந்து பொருளுரையோட 2வது பத்தியில கொடுத்திருக்கார். You can read the first sentence of the second paragraph. பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் சேவை செய்வதன் மூலம் தெய்வீக ஆனந்தத்தை அடைகின்றனர். So Vishwanath Chakravarti Thakur has commented on this verse that devotee should be satisfied that he has an opportunity to engage in devotional service even as a neophyte. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கான விளக்கோவையில சொல்றார், ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன் கூட சேவையின் மூலமாக ஆனந்தம் அடைய முடியும்னு. And then when one actually becomes advanced, he relishes pure love of Godhead and enjoys ecstasy. அவன் அந்த பக்தியில முன்னேறும் போது அப்போ உயர்ந்த பக்திக்கான அந்த சுவையை வந்து அனுபவிக்கிறார். But where does it start? ஆனா அது எங்க தொடங்குது? Madchitta. Fix your mind on Krishna. மச்சித்த அதாவது உங்களுடைய மனதை கிருஷ்ணரில் நிலைநிறுத்தும் போது. Bilvamangala Thakur wrote a nice Sanskrit shloka in which he says, only when the mind is fixed on Krishna can you give stern thought to philosophy and sensitive thought to literature and ceaseless thought to your duty. Stern thought to philosophy, sensitive thought to literature, ceaseless thought to your duties. So பில்வமங்கல தாக்கூர் வந்து தன்னுடைய இந்த ஒரு சமஸ்கிருத பாடல்ல சொல்றார், கிருஷ்ணரின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தும் போது மட்டுமே சாஸ்திரங்கள்ல தத்துவங்கள்ல வந்து தீவிரத்தன்மை ஏற்படும். அதன் பிறகு sensitive thought to literature. First one is harsh thought in philosophy, very stern. Yeah, then sensitive thought literature. So ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேத இலக்கியங்கள்ல வந்து அறிவுபூர்வமான அந்த சிந்தனை ஏற்படும். And then incessant thought to your duty. So அதன் பிறகு மூன்றாவது விஷயம் உங்களுடைய கடமைகளை செய்யறதுல தடை ஏதும் இல்லாம இருக்கும். That sounds like a very productive life. So இத நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து முறையா பக்குவமானதா இருக்கும். So Mat Chitta, of course, that means Krishna Chitta, your mind, or Vishnu Chitta we have here. So Mat Chitta அப்படின்னா கிருஷ்ணரின் மீது மனதை நிலைநிறுத்துறது இல்ல விஷ்ணுவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்துறது. So that's the first thing. Somehow or other fix your mind on Krishna. Yena kena prakarena manaha Krishna naveshayat. Somehow or other you fix your mind on Krishna. So நீங்க எப்படியாவது உங்களுடைய மனதை வந்து கிருஷ்ணரில் நிலைபெற செய்யுங்கள். And what is the proof that you have fixed your mind on Krishna? So நீங்க கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிலைநிறுத்திட்டீங்கன்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு? Madgata prana. You have given your life to Krishna. அது மத்கத பிராணா. அப்படினா நீங்க உங்க வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்கு கொடுப்பீங்க.
Even the demons, sometimes they give their life to some cause. அசுரர்கள் கூட சில காரணங்களுக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறாங்க. Way back in chapter 1 of this Bhagavad Gita, we found that Duryodhana is discussing his party, and he says, "These men have all given their lives to me." நீங்க முதல் பகவத்கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், துரியோதனன் வந்து சொல்றார், தன் தரப்புல வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் காட்டி இவர்கள் எல்லாம் எனக்காக உயிரையே கொடுக்க வந்திருக்காங்கன்னு சொல்றார். Madartham tyakta jivitaha. They've given their lives to me, literally, he says. உண்மையிலே இவங்க வந்திருக்கிறது தன்னுடைய வாழ்க்கையை எனக்கு கொடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. So that's kind of what Krishna has in mind here when he says madgata prana. Your very life, breath is given to Krishna. So இததான் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த கருத்தை தான் இங்க வலியுறுத்துறார். பக்தர்கள் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. Someone whose mind is so much fixed on Krishna that his very life air itself depends on Krishna, that person can be described as bodhayanta parasparam. He's capable of discussing Krishna in a very powerful way. So எந்த மனிதனால கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிலைநிறுத்த முடிகிறதோ அந்த மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க முடியும். அப்படி அவர் அர்ப்பணிக்கும் போது அவரால் மட்டுமே வந்து அந்த உயர்ந்த ஆனந்தத்தை சுவைக்க முடியும். அப்படி சுவைக்கக்கூடிய அந்த பக்தன் மட்டுமே மிக சக்தி வாய்ந்த பக்தனாக பகவானை பற்றி பேசுவதற்கு உகந்தவனாக ஆகிறார். Bodhayanta parasparam. They enlighten one another with their respective realizations. போதையந்த பரஸ்பரம், அதாவது ஒருவருக்கொருவர் வந்து அந்த உபதேசித்துக் கொள்வதில் வந்து ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். Everyone has a unique view of life. Everyone has a unique view of Krishna consciousness. Has a unique view. அதாவது எல்லோருக்குமே தனித்துவம் இருக்கு. கிருஷ்ணரிடத்துல தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொடுக்கிறதுல வந்து தனித்துவம் இருக்கு. And that's valuable because you are valuable. அது மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தது. ஏன்னா நீங்க மதிப்புமிக்கவர்கள். To Krishna, everyone is valuable. கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொருவருமே மதிப்பு வாய்ந்தவர்கள் தான். Each and every one of us has a particular flavor of love that Krishna can only get from us and no one else. அதாவது இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரிடமிருந்து கிருஷ்ணருக்கு செலுத்தப்படும் அந்த தனித்துவமான அன்பானது கிருஷ்ணருக்கு உங்களிடத்திலிருந்து மட்டும்தான் கிடைக்கும், வேறொருத்தரிடத்திலிருந்து கிடைக்காது. And he wants that. அவருக்கு அது தேவைப்படுது. He's not satisfied without that. அது இல்லாம அவருக்கு திருப்தி இல்ல. Almost like a Scorpio. Like a Scorpio. அது தேலை போல. Vrishtika Rashi. So, Katayantashamam Nityam. Therefore, it's not surprising that they're talking about Krishna all the time. They cannot but talk about Krishna all the time. They're absorbed in Krishna, love. So, அதுதான் அத்தாட்சி. அவங்க எப்போதுமே கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறதுல வந்து மூழ்கி இருப்பார்கள். If you love someone, you cannot stop thinking about that person. Is it not a fact? நீங்க யாரையாவது நேசிக்கிறீங்கன்னா அவங்களை பத்தி உங்களால சிந்திக்காம இருக்கவே முடியாது. And you cannot stop but words about this person come from your mouth. You cannot stop it. So நீங்க அந்த நபரை பத்தி உங்க வாயில இருந்து பேசக்கூடிய அந்த விஷயத்தை வந்து உங்களால தவிர்க்கவே முடியாது. This is what we're talking about in this verse. Spontaneous love of Godhead. So இததான் நாம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதாவது இயல்பான ஆன்மீக ஆனந்தம். Now, in the beginning, we don't have spontaneous love. We love out of duty, maybe we can say. ஆரம்ப நிலையில நமக்கு இயல்பான அந்த அன்பு வெளிப்படுறது இல்ல. நாம அது ஒரு கடமையா வெளிப்படுத்துவோம். We call that sadhana bhakti or vaidhi sadhana bhakti. Based on the injunctions of Shastra, we are practicing devotion. அத நாம வந்து வைதி சாதன பக்தின்னு அழைக்கிறோம். சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட அந்த விதிமுறைகளை வந்து நாம கடைபிடிக்கிறது மூலமாக. It's like love with training wheels. Love with the Training wheels. அதாவது இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நாம அன்பு செலுத்துறோம், ஆனா அது வந்து அந்த விதிகளுக்கு உட்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடியதா இருக்கும். When we buy our children a bicycle when they're too young, they're too wobbly. They have to put little wheels to keep them from falling over. அதாவது நம்மளுடைய குழந்தைகள் சின்ன பசங்களா இருக்கும்போது அவங்க சைக்கிள் ஓட்டணும் அப்படின்னா அவங்களால ஓட்ட முடியாது, அலைஞ்சிட்டே இருப்பாங்க, வண்டி எங்க விழாம இருக்கும். அதனால அந்த பின்னாடி வந்து சைடுல ரெண்டு சக்கரத்தை வந்து வச்சிருப்போம். அது போல. Because it's not yet natural to ride on a bicycle when you're too young. அவங்க ரொம்ப சின்ன பசங்களா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இயல்பா அந்த சைக்கிள்
So similarly, those of us who have not awakened spontaneous love of Godhead, we have to strictly follow the rules and regulations of the scriptures and imitate that love of Godhead that was exhibited by the great souls. This is called sadachara or shishtachara. So அதே போல தான் நாமளும் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய அன்பு இயல்பா வெளிப்படாது. So சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட அந்த விதிமுறைகளை தீவிரமா கடைபிடிக்கிறதன் மூலமாகவும் உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் அவங்க எப்படி பகவான் மேல அன்பு வெளிப்படுத்துறாங்களோ அதை நாம உள்வாங்கி அதை வெளிப்படுத்துறது மூலமாக இது நமக்கு கிடைக்கும். Tushyanti cha, and the verb tushyanti here means you're satisfied to at least have that opportunity, because how many people in the world can do this? Tushyanti cha, இது அந்த ஆரம்ப நிலை பக்தனுக்கு ஒரு திருப்திகரமான நிலை. அதாவது இந்த உலகத்துல எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கும்போது அந்த பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு தனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற திருப்தி. Think about it. You live in the birthplace of Ramanujacharya, Sriperumbudur. So யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க Sriperumbudur ராமானுஜ ஆச்சாரியருடைய அவதார ஸ்தலத்துல இருக்கீங்க. Or some people say it's the assassination place of Rajiv Gandhi. சில பேர் சொல்வாங்க இந்த இடத்தை ராஜீவ் காந்தி கொலை செய்யப்பட்ட இடம்னு. Let the Congress types look at it that way. So காங்கிரஸ் அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கட்டும். But devotees will see this as the birthplace of Sripad Ramanujacharya. Great. பக்தர்களை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த இடம் ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியருடைய அவதார ஸ்தலம். Not everybody in this world takes birth in a place like this or lives here. You're very fortunate. So எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தலத்துல பிறவி எடுக்கிற வாய்ப்பு கிடையாது. நீங்க எல்லாருமே பாக்கியம் செஞ்சவங்க. What if you were born in Tashkent, Tajikistan instead? நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க தஜிகிஸ்தான்ல பிறந்திருந்தா என்ன ஆகுவீங்க? Or maybe Perth, Australia. What is the chance? ஆஸ்திரேலியால பிறந்திருந்தா என்ன ஆகும்? என்ன வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும்? What to speak of Madagascar? மடகாஸ்கர்ல பிறந்திருந்தா. But there are people who take birth in these places. They don't have this opportunity that we're taking advantage of this evening. ஆனா இந்த இடத்துல பிறந்தும் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்காம இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. Poor people. They just live like animals, eating, sleeping, mating, and defending, nothing higher. இது ரொம்ப பாவகரமான நிலை. வெறுமனே பிறந்து சாப்பிட்டு தூங்கி இனப்பெருக்கம் செஞ்சு தற்காத்துக்கக்கூடிய செயல்கள் மட்டுமே போயிட்டு இருக்கு. So tushyanti cha means we're satisfied to at least have this opportunity, even though we're just struggling neophytes, trying to learn about this science. So அதனால நமக்கு இந்த அரிதான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கிறதுல திருப்தி கொள்ளணும். ஏன்னா இது மத்தவங்களுக்கு கிடைக்கல, நமக்கு அது கிடைச்சிருக்கு. நாம ஆரம்ப நிலை பக்தனா இருந்தா கூட அந்த திருப்தி நமக்கு கிடைக்கணும். But by doing so, by following this scriptural discipline, Vaidhi sadhana bhakti, hote we become mature and we come to the stage of spontaneous bhakti gradually. வைதி பக்தியில சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை நாம கடைபிடிக்கிறதன் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம அந்த உயர்ந்த பக்திக்கு நாம வருவோம். Then we can enlighten anyone else with our own realizations. Then our life is given away to Krishna and we're deriving great pleasure. Katayantashtamam nityam. அதன் மூலமாக நாம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க முடியும். அதை தொடர்ந்து நமக்கு ஆனந்தமும் கிடைக்கும். So tushyanti refers to practicing devotional service, we're just learning, and ramanti means when we're mature devotees we can actually relish not the service that we're doing so much as the love behind that service. துஷ்யந்தி அப்படிங்கிறது ஆரம்பத்துல நம்மளுடைய அந்த பயிற்சியில இருக்கக்கூடிய செயலை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனா அதுவே முன்னேற்றம் அடையும் போது ரமந்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த ஆனந்தம், அதாவது சேவை செய்யறதுல இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம், சேவையில சேவை செய்யறதுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படும். So Srila Prabhupada has given us a very beautiful and very devotional and very spontaneous purport. So Srila Prabhupada இங்க பக்தி சார்ந்த இயல்பான ஒரு பொருளுரையை நமக்கு கொடுத்திருக்கார். And he gives a standard analogy which we hear again and again throughout bhakti literature. நாம பக்தி சம்பந்தமான இலக்கியங்கள்ல மீண்டும் மீண்டும் கேட்கக்கூடிய விஷயத்தை இங்க கொடுத்திருக்கார். Bija, the beej of bhakti is planted in our hearts when we learn how to chant Hare Krishna, how to study Bhagavad Gita, etc. So bija அப்படிங்கிற விதை, அதாவது நாம மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போதும் பகவத்கீதை போன்ற இலக்கியங்களை வேத இலக்கியங்களை படிக்கும் போதும் அந்த விதை நமக்கு விதைக்கப்படுகிறது.
by Bhagavata Shravana and by Harinama Sankirtana and other devotional practices, it's like watering that seed. So Bhagavata Shravanam பக்தர்களிடத்திலிருந்து கேட்கக்கூடியது ஹரிநாம ஸ்ரவணம் பகவானுடைய நாமத்தை பத்தி கேட்கிறது இன்னும் இது போன்ற பக்தி தொண்டுனால அந்த விதைக்கு வந்து நீர் ஊற்றுவது போல அமைகிறது. There are different stages when you plant any seed. So ஒரு செடி வளர்றதுல பல்வேறு விதமான நிலைகள் இருக்கு. What kind of seed do you have? உங்ககிட்ட என்ன விதமான விதை இருக்கு? Some seeds they fructify in an hour. சில விதைகள் வந்து ஒரு மணி நேரத்திலே வந்து முதிர்ச்சி அடைஞ்சிரும். Some seeds sit in the ground for 100 years before they finally fructify. சில விதைகள் வந்து 100 வருஷங்கள் கூட ஆகும் அது வந்து முளைக்கிறதுக்கு. Little tiny poppy seed gives rise to a plant. ஒரு சின்ன விதை அது ஒரு செடியாக வந்து வளர்கிறது. An avocado seed can give rise to a massive tree. அவகாடோ அந்த செடி வந்து மிகப்பெரிய மரமாக வந்து வளர்கிறது. So all different kinds of love of God result from all different kinds of potential seeds. So இது அந்த சக்தி வாய்ந்த அந்த பக்தி நிலை வந்து அந்த சின்ன விதையில இருந்து தான் வந்து முளைக்கிறது. But you have to have a gardener who teaches you how to do it. ஆனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தோட்டக்காரர் வந்து தேவை. அந்த செடியை எப்படி வளர்க்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு தோட்டக்காரர் தேவை. The seed is planted by that gardener when he tells you how to chant Hare Krishna, what to study, Srimad Bhagavatam and so on. So அந்த தோட்டக்காரர் உங்களுக்கு அந்த ஹரிநாமத்தை எப்படி சொல்லணும்ங்கிறது சொல்லும்போது பகவத்கீதை போன்ற சாஸ்திரங்களை எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லும்போது அந்த தோட்டக்காரர் அந்த விதையை உங்களுக்கு விதைக்கிறார். But you have to water it every day. He's not going to do that part. You have to do that part. So நீங்க தான் அந்த விதைக்கு அந்த தண்ணியை வந்து ஊத்தணும். தினமும் வந்து ஊத்தணும். அதை அந்த தோட்டக்காரர் செய்ய மாட்டார். நீங்க தான் செய்யணும். That's kind of implied here when Krishna says Katayanta Shamam Nityam. So அததான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார் Katayanta Shamam Nityam. Or elsewhere he says Tesham Satata Yuktanam, right? The next verse. Yeah. Next verse. So அததான் அதற்கு அடுத்து 11வது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் தேஷாம் சதத யுக்தானா. Or elsewhere he says Satatam Kirtayanto Mam. Same idea. So அதே கருத்து தான் சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். In Bhagavata Purana also we find Nityam Bhagavata Sevaya, by constant or daily service to the Bhagavata. இதே பாகவதத்திலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது நித்தியம் பாகவத சேவையா, அதாவது தினமும் தொடர்ந்து பாகவதத்தோட தொடர்புல இருக்கிறது. Every single day we do bhakti sadhana, vaidhi sadhana bhakti. ஒவ்வொரு நாளுமே நாம வந்து வைதி சாதன பக்தியை வந்து செய்யணும். And what happens? என்ன நடக்கும்? Then gradually that seed will fructify. When it begins to fructify, you don't necessarily see it because it's underground still, but it has fructified, so it will come up. So என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த விதை முளைக்க ஆரம்பிக்கும். அது முளைக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதை பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது ஏற்கனவே விதை வந்து பூமியில நல்லா ஊறி இருக்கு. அதுல இருந்து அந்த செடி வளர ஆரம்பிக்குது. Sometimes new people they say, well, wait a minute, I've been chanting now for half an hour and I haven't seen God yet. சில நேரங்கள்ல உங்களை யாராவது சொல்லலாம், நான் அரை மணி நேரமா வந்து ஹரிநாமம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஆனா என்னால பகவானை பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லலாம். It takes time. ஆனா அதுக்கு நேரம் எடுக்கும். When we were in school, probably here they do it too, they give you a cup of water and you have to put a potato inside of that water. So ஸ்கூல் படிக்கும்போது உங்களுக்கு கூட அது நீங்க கூட அனுபவப்பட்டிருக்கலாம். ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி வச்சிட்டு அதுல வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து போடுறது. And within a day or two it sprouts little roots. அதுல ஒரு சில தினங்கள்லயே அந்த உருளைக்கிழங்குல இருந்து அந்த விதை முளைக்க ஆரம்பிக்கும். Do they do that in schools here? This is what they did with us. இதெல்லாம் இங்க ஸ்கூல்ல நடக்குதா? என்ன சொல்றாங்க? Did you do this? No. Maybe they don't do it here. It's a science experiment. You're supposed to see how things grow. So இது அறிவியல் பூர்வமான ஒரு விஷயம். எப்படி வந்து அது முளைக்குதுங்கறத பார்க்கக்கூடியது. So in front of your eyes you can see it happening. அது உங்க கண்ணு முன்னாடியே நடக்குது. நீங்க எப்படி அது வளருதுன்றது உங்க கண்ணு முன்னாடியே நடக்குது. Then when there are too many roots popping out of this potato, then you go and put it in the ground and you have a big potato plant. So அதுல இருந்து ரெண்டு மூணு விதை
போது செடிகள் முளைக்கும் போது அதை நீங்க போய் பூமியில நட்டுட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு கிடைக்க போகுது. So this is what we do when we begin to chant Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. It's like planting a seed. In the beginning you may not see it, but gradually it will push through the soil, it will come up and you'll see there's a little sprout there, little tiny thing. So ஆரம்ப நிலையில நாம Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare அப்படிங்கற மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல இருந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும். நீங்க பார்க்கலாம் அதுல இருந்து அந்த பூமியில இருந்து அந்த மண்ணை அது வந்து கொஞ்சம் முட்டி வெளியில வந்து முளைச்சு வெளியில வரும். And you have to put a little fence around it because otherwise the goats may come and eat it. So அப்போ நீங்க அத சுத்தி ஒரு வலை போட்டுட்டீங்க அப்படினா ஆடு வந்து மேய்றதுல இருந்து தடுக்கலாம். You all know what goats are. And in villages everybody has goats. So உங்களுக்கு தெரியும் goatsனா ஆடுனா என்ன அது கிராமங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். I was living some 10 or 15 years ago in the outskirts of Vrindavan. நான் ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து விருந்தாவனத்துக்கு வெளியில வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். And it's a fast developing area. அது வந்து வேகமா வளரக்கூடிய ஒரு நகரமா இருந்தது. So some Dilliwala came and he built his new house there. ஒரு டெல்லியில இருந்து ஒரு நபர் வந்து அங்க ஒரு வீடு கட்டினார். And he planted a nice garden in front of his house, all so many beautiful genda flowers. Yeah, how do you say genda, Tamil? Marigold. Not eating that. Okay. சாமந்தி துளசி. Okay. So அவர் வந்து தன்னுடைய வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு தோட்டம் அமைச்சிருந்தார். அதுல துளசி சாமந்தி செடியை வச்சிருந்தார். So they had a big function. They invited the Ponga Pandit and they had the Griha Pravesh something. So அவர் வந்து கிரக பிரவேசத்தை வந்து நடத்தினார். நிறைய பேரை வந்து அழைச்சிருந்தார். And then they went back to Delhi. அவங்க திரும்ப மீண்டும் டெல்லிக்கு போயிட்டாங்க. Half an hour after they left, the man with the goats came through again, coming back from grazing his goats. அவங்க கிளம்பின ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள அங்க வந்து ஆடு வந்தது, வந்து அதை எல்லாத்தையுமே வந்து சாப்பிடுச்சு. You already know what happened. உங்களுக்கு தெரியும் அங்க என்ன நடந்துச்சு. It took them about 10 minutes to decimate everything, finished. 10 நிமிஷத்துக்குள்ள அதை எல்லாத்தையுமே முடிச்சிருச்சு. So you have to put a fence around your devotional creeper also, because so many people will come and attack. So அதனால நீங்களும் பக்திங்கிற அந்த செடிக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு வலை போடணும். இல்லாட்டி பல பேர் அதை தாக்குறதுக்கு வருவாங்க. People are afraid of bhakti sometimes. The relatives and the materialistic people, they'll come and say, Hare, why are you doing this bhakti? It is all Govinda. சில நேரங்கள்ல வந்து நமக்கு ஒரு பயம் ஏற்படும். ஏன்னா சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இதெல்லாம் தேவையில்லாதது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Isn't it? When somebody's a lost cause, he's finished, they say, oh, he's Govinda. யாராவது நீங்க வந்து உங்களுடைய காலை தொலைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவாங்க? முடிஞ்சிருச்சு கோவிந்தா போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So, you know, you have every kind of, especially in India, every kind of discouragement will be there for practicing Krishna bhakti. So, இந்தியாவுல குறிப்பா இந்தியாவுல வந்து பக்தி பயிற்சி செய்யறதுக்கு வந்து எதிரான கருத்துக்கள் வந்து நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். I don't think it's so much here, but in Kerala, everybody goes to the Gulf. Everybody. Gulf states. Dubai, Bahrain. So, இங்க எப்படின்னு தெரியல. ஆனா கேரளால இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து அந்த அரபு நாடுகளுக்கு துபாய் போன்ற நாடுகளுக்கு வந்து போறாங்க. And only when they leave India, then they can take advantage of Krishna consciousness. So இங்க இந்தியால இருந்து வெளியேறின பிறகுதான் அங்க போயிட்டு கிருஷ்ண பக்தி வந்து ஏத்துக்கறாங்க. Here you have other influences, but everybody's against Krishna bhakti pretty much in this world. So இந்த உலகத்துல எல்லா இடத்துலயுமே வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு எதிராக தான் இருக்கு. So if you're trying to cultivate a little tiny bhakti lata, you have to keep it carefully protected. நீங்க உங்களுடைய அந்த சின்ன பக்திங்கிற அந்த விதையை வந்து நீங்க பராமரிக்கும் போது அதை பாதுகாக்கவும் செய்யணும். What is that fence that you protect your devotional creeper with? What is it? உங்களுடைய அந்த பக்திங்கிற செடியை பாதுகாக்கிறதுனா என்ன? The seed itself is the process. You've planted it. It's already fructified. The process of watering that seed is Shravanam Kirtanam, hearing about Krishna, chanting Hare Krishna. What is the process of protecting that creeper that sprouts? ஏற்கனவே உங்களுக்கு பக்திங்கிற விதை விதைக்கப்பட்டிருக்கு. உங்களுக்கு வந்து ஹரிநாமம் சொல்றது மூலமா சாஸ்திரம் படிக்கிறது மூலமா அது விதைக்கப்பட்டிருக்கு. அது வந்து
எடுக்க ஆரம்பிக்குது. அதுல அதுக்கு நீங்க அந்த வலை போடணும் அப்படின்னா அந்த வலை போடுறதுன்னா என்ன? Sadhu Sangha. சாது சங்கம். Only association with more advanced devotees. அதாவது முதிர்ந்த பக்தர்களுடைய சங்கம் தான் ஒரே ஒரு வழி. There was one 17th century Braj poet who described this very nicely. இத பத்தி 17ஆவது நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த பிரஜவாசி ஒருத்தர் வந்து ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கார். He said, in the beginning, our creeper was so fragile that we were afraid even that some goat is going to come and eat it. So we had to put a fence around it. So ஆரம்ப நிலையில அந்த செடி வந்து ரொம்ப தளிர் நிலையில இருக்கிறதுனால எப்பனாலும் ஆடு வந்து சாப்பிட்டு போகக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கும். அப்போ அதுக்காக அதை சுத்தி வந்து அந்த பாதுகாப்பு வலை போட்டிருக்கிறது. And when you put the fence of satsanga around, sadhu sangha around your devotional creeper, you don't stop watering it, you also keep on watering every day, chanting every day. அதாவது நீங்க எப்போ சாது சங்கம்ன்ற அந்த வலையை நீங்க வந்து பாதுகாப்பு வலையை உங்க பக்திக்காக நீங்க போடுறீங்களோ அப்போ தொடர்ந்து வந்து நீரூற்றக்கூடியதை நிறுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை, தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதாவது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் கேட்டுட்டே இருக்கிறது. So he says, lo and behold, that little creeper that we once feared a goat might come and eat it, now it's grown into a massive banyan tree. It's spread all over the place. Huge trunk, fat, thick. So உங்களுடைய பக்தி செடி வந்து செடி போன்ற நிலையில இருக்கும்போது தான் ஆடு வந்து மேய்ஞ்சிருன்ற ஒரு பயம் இருக்கும். ஆனா அது வந்து வளர்ந்து பெரிய மரமானதுக்கு அப்புறம் அப்ப அது பயப்பட வேண்டிய நிலை இல்ல. It's long since outgrown that little fence that we put around it. It has long since outgrown that little fence. So அதுக்கு வந்து ஒரு நீண்ட பாதுகாப்பு வந்து தேவைப்படுகிறது. And now you can tie an elephant to that tree and the elephant is not going anywhere. So இப்போ அந்த அளவுக்கு பெரிய மரமா வளர்ந்த பிறகு நீங்க அதுல கொண்டு போய் யானையை கட்டறீங்க, அந்த யானை அங்க இருந்து எங்கேயும் போக முடியாது. So this is satsanga prabhava, the power of satsanga. இதுதான் சத்சங்க பிரபாவ, அதாவது பக்த சங்கத்தினுடைய சக்தி. Although it's not explicitly mentioned in this verse, but it's implied when Krishna says bodhayanta parasparam. Parasparam means many people together. So இந்த கருத்து பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் இந்த ஸ்லோகத்துல வெளிப்படையா சொல்லல. ஆனா போதயந்த பரஸ்பரம்ங்கிறதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா பக்தர்களோட ஒன்று கூடக்கூடிய தருணம்ங்கிறது அந்த சாது சங்கம். The power of satsanga is so much that Krishnadas Kaviraj Goswami has sung in his Chaitanya Charitamrita about it. So சாது சங்கத்தினுடைய சக்தி எப்பேற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல பாடியிருக்கார். Sadhu sangha sarva shastra koi lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. This is, you understand. So சாதுகளுடைய சங்கம் அந்த ஒரு வினாடிக்கும் குறைவானது. அது அந்த சங்கம் கிடைத்தால் கூட ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வந்து வெற்றி அடையும். So there's such a powerful advantage we have in the form of association with other devotees. So அப்பேற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த பக்தர்களுடைய சங்கம் நமக்கு இங்க கிடைச்சிருக்கு. It's not an exaggeration to say that without this association of devotees, we cannot cultivate that creeper to grow healthy and bear flowers and fruits, as Prabhupada has explained. அதாவது இது வந்து மிகைப்படுத்தி சொல்லல. பக்தர்கள் சங்கம் இல்லாம நம்மால நம்மளுடைய பக்தியை வளர்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து மிகைப்படுத்தப்பட்ட விஷயம் அல்ல. So important it is that Narottam Das Thakur has also sung Tadera chanana shebi bhakta sange bash janame hoy ei abhilash. You understand? That Tader charana shebi bhakta sange bash. I always desire to live with the devotees only and serve their lotus feet. நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் பாடுறார், நான் வந்து எப்போதுமே சாதுக்களுடைய அந்த சங்கத்திலே இருக்க விரும்புறேன், அதோடு அவர்களுடைய தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்யணும்னு விரும்புறேன். Life after life, may I only desire this. பற்பல பிறவிகளுக்கு எனக்கு இது மட்டுமே விருப்பம். Now, in case you haven't noticed, the very thing that gives us the most support in our Krishna consciousness, it also gives us the greatest challenge in our Krishna consciousness. நீங்க ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கலாம், எந்த ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்திக்கு சாதகமா இருக்கோ சில நேரங்கள்ல அதுவே நமக்கு பாதகமாவும் தெரியும்.
Because sometimes the devotees, they don't agree with me. I have conflicts also, no? So சில நேரங்கள்ல பக்தர்களுக்குள்ள அந்த கருத்து முரண்பாடு ஏற்படுது. That we have to tolerate. அத நாம பொறுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். So just the benefit outweighs the risks, we can say. So அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பலனுக்காக. Even it's difficult sometimes to associate with devotees, but always we have to take advantage and appreciate the fact that we depend on the devotees. Devotees. அதாவது பக்தர்களோட சில நேரங்கள்ல கடினமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் கூட நாம அந்த பக்தர்களுடைய சங்கத்துல கிடைக்கக்கூடிய அந்த பலனை குறித்து நாம அதை பொறுத்துக்கணும். We can adjust our association as need be according to our faith and according to our spiritual goals and according to the level of advancement that we have, the association that we have. So நாம சக பக்தர்களை அந்த பொறுத்துக்கக்கூடிய தன்மையில பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய அந்த உணர்வு நிலை எந்த அளவுக்கு மேம்பட்டு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்மால பொறுத்துக்க முடியும். Tamal Krishna Goswami used to say that if for any reason you're not satisfied with the devotional association that you have three options. Tamal Krishna Goswami Maharaj சொல்றார் ஏதாவது ஒரு வகையில உங்களுக்கு சக பக்தர்களோட அந்த சங்கத்துல திருப்தி ஏற்படல அப்படினா மூன்று விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்றார். The first and best thing to do, learn how to better appreciate the association that you've already been given by God. அதாவது ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பக்த சங்கத்தை அது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறத பாராட்ட கத்துக்கணும். Because not a blade of grass moves in the wind without his sanction. பகவானுடைய அனுமதி இல்லாம ஒரு புல் கூட அசையாது. There's a reason you are in the association that you're in. So நீங்க இந்த பக்த சங்கத்துல இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு காரணம் இருக்கு. So the best thing is to learn how to better appreciate, and you can always appreciate something about anyone. அதனால நீங்க நமக்கு கிடைச்ச அந்த வாய்ப்பை பாராட்டுறதுக்கு கத்துக்கணும். But sometimes you can't do that. சில நேரங்கள்ல அது நம்மால செய்ய முடியாது. In those cases you have to be proactive and seek out the association that you think you require. Seek it out. Yeah. Seek out the association you feel you need, or in which you have faith. So அப்படி நம்மால பாராட்டக்கூடிய சூழ்நிலையில இல்ல அப்படினா நமக்கு எந்த அளவுல அந்த சாது சங்கம் தேவைப்படுதோ அதை தேடுறது. It's 2025 right now. It's never been easier to find association. Then you can press a button, you're there. So அது இன்னைக்கு இருக்க 2025ல அப்படி தேடக்கூடிய அந்த சாது சங்கத்தை தேடக்கூடியது ஒண்ணும் கடினமானது இல்ல. நீங்க ஒரு பட்டன் அமுக்கினா போதும் உங்களுக்கு சாது சங்கம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. It's as far away as YouTube. It's as far away as YouTube. அது YouTubeல இருந்து வெகு தொலைவுல இருக்கு. What else are you going to do with YouTube? Think about it. So நீங்க YouTubeல மூலமா நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னு யோசிச்சு பாருங்க. So second option, you find out the better association that you feel you need. So நீங்க இரண்டாவது வழிமுறை என்ன அப்படினா உங்களுக்கு சரியான சங்கத்தை தேர்ந்தெடுங்க. But do that only if it's impossible to learn how to appreciate the association you already have. So அப்படி உங்களுக்கு தேடணும் அப்படினா ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சங்கத்துல அந்த வழிமுறையில உங்களுக்கு மற்ற பக்தர்களை பாராட்டக்கூடிய அந்த தன்மை இருந்தா தான் இதுவும் செய்ய முடியும். These first two options should take care of every problem. இந்த ரெண்டு வழிமுறையும் எல்லா விதமான பிரச்சனைக்குமே தீர்வாக அமையும். But if they don't, then there's a third option. அப்படி இல்ல அப்படினா மூன்றாவது ஒரு வழிமுறை இருக்கு. It's not an easy option and we don't encourage it either. அது எளிதான வழிமுறை இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கான ஊக்கத்தையும் யாரும் கொடுக்க போறதில்ல. But it was Prabhupada's example. அதுதான் பிரபுபாதருடைய உதாரணம். He was not satisfied with the association that he had in Gaudiya Math because he could see very clearly they're not following our spiritual master's instructions. So Srila Prabhupada கௌடிய மதத்தினால திருப்தி அடையல. ஏன்னா அவருடைய ஆன்மீக குருவினுடைய அந்த கட்டளையின்படி அவர் அதை யாருமே கடைபிடிக்கல அப்படிங்கிறதால அவர் திருப்தி அடையல. And they weren't even neglecting him or ignoring him either. They were actively opposing him. அவங்க அவரை தவிர்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. So he really had little choice. So அவருக்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் நிறைய இல்ல. But to go out and create the association that he needed. So அப்போ நீங்க சங்கத்தை கொடுக்கிறதுக்கான அந்த வழிமுறையை உருவாக்கணும். Obviously that's not an option that's suitable for beginners.
ஆனா அந்த வழிமுறை ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கானது இல்ல. Raise your hand if you feel that you could create the International Society for Krishna Consciousness single-handedly and with no assets. So யாராவது இங்க வந்து கை தூக்குங்க. நீங்க தனி நபரா எந்தவித வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாம அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை உருவாக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு. Okay, we have a room full of honest people. இங்க முழுக்க ஒரு நேர்மையான மக்கள் இருக்கீங்க. So, you learn how to better appreciate the value in other devotees because they always are very valuable. They are very, very valuable association. So, நீங்க எப்போதுமே மற்ற பக்தர்களை புகழக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து கத்துக்கணும். ஏனா அந்த பக்தர்கள் வந்து மிகவும் மிக முக்கியம் வாய்ந்தவர்கள். Otherwise, you can try to seek out better association if you're really convinced that that's what you need. அப்படி இல்லனா உங்களுக்கு சரியான அந்த சங்கத்தை வந்து நீங்க தேடி பெறலாம். Or if all else fails and you feel you're potent enough, then go out and create your own association, but you probably won't succeed. அப்படி அதுவும் ஒத்து வரல அப்படினா நீங்க மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவரா இருந்தா நீங்க போய்ட்டு இப்படி ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கி நீங்க சங்கத்தை கொடுக்கலாம். But no matter which option you select, there is no option to reject the association of sadhus. Sadhu sangha zarur hona padega. I don't know how to say that in Tamil. இந்த வழிமுறைகள்ல நீங்க எதை எடுத்தாலுமே எதை தவிர்க்க முடியாது அப்படினா சாது சங்கத்தை தவிர்க்கவே முடியாது. So, this is why Srila Prabhupada is mentioning this. Srimad Bhagavatam is full of narrations between the Lord, of the relationship between the Lord and his devotees. Final paragraph. Very last paragraph, first sentence. ஸ்ரீமத் முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் அவரது பக்தர்களுடைய திவ்யமான இயல்புகளை முழுமையாக வர்ணிக்கும் ஒரே காவியம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டுமே. Now, here's an interesting thing. Prabhupada next says, in the Srimad Bhagavatam, there's nothing about economic development, sense gratification, or liberation. அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஜட செயல்கள், பொருளாதார முன்னேற்றம், புலனுணர்ச்சி மற்றும் முக்தியை பற்றிய எந்த விளக்கமும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிடையாது. Similarly, in the association of pure devotees, you're not going to get your sense gratification. You're not going to get your economic development. You're not going to get your liberation even from them. So, தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து புலனின்பமோ பொருளாதார முன்னேற்றமோ இல்ல முக்தியோ வந்து கிடைக்க போறதில்லை. Maybe that's the real source of our problems with them, isn't it? So, உண்மையிலே அதுதான் நம்மளுடைய பிரச்சனையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். In Srimad Bhagavatam, there's only surrender. ஏனா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பொறுத்தவரைக்கும் சரணாகதியை பத்தி சொல்லுது. But that surrender is predicated on love. It's based on love. அந்த சரணாகதி அப்படிங்கிறது அன்பு அடிப்படையாக கொண்டது. And that love comes from fixing your mind on Krishna and from revealing your mind to devotees that you trust and from talking about Krishna with everyone you see and being satisfied to have that opportunity and relishing to whatever degree you can the ecstasy of Krishna consciousness. So அந்த அன்பானது கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிலைநிறுத்துவதன் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க எந்த பக்தரை நீங்க வந்து நம்புறீங்களோ அந்த பக்தரோட நீங்க உங்க மனதை வெளிப்படுத்துறது மூலமாக நடக்குது. அதை தொடர்ந்து பக்த சங்கத்துல பகவானை பற்றி பேசக்கூடியதன் மூலமாக அது வெளிப்படும். அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அந்த திருப்தியும் ஆனந்தமும் அது மூலமாக இந்த அன்பு வந்து வெளிப்படும். So Chaitanya Mahaprabhu said about this that Janma Shartha Kori Korapar Upakar. First, you become Krishna conscious, then you can think about these other things. So, அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், முதல்ல நீ கிருஷ்ண உணர்வுடையவனாக மாறு. அதற்கப்புறம் மீதியை வந்து பார்க்கலாம். Prathame tushyanti cha. First of all, you have to be satisfied with your association. முதல்ல நீங்க உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த சங்கத்துல வந்து திருப்தி அடையணும். Because that association will elevate you. ஏனா அந்த சங்கம் உங்களை உயர்த்தும். If you take proper advantage of it. ஆனா அத நீங்க சரியான விதத்துல பயன்படுத்திக்கிட்டா. And truly appreciate it based on what you have heard. அப்போ நீங்க அது வந்து சரியா வந்து பாராட்டவும் செய்ய முடியும். Then ramanticha. Then you can actually relish the bliss of Krishna consciousness in a mature way. பிறகுதான் நீங்க பக்குவமான வழிமுறையில அந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கான அந்த ஆனந்தத்தை வந்து சுகிக்க முடியும். That part normally takes time. It does. அந்த பகுதி மட்டும்
கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும். You have to be patient. நீங்க பொறுமையா இருக்கணும். Not only patient, you have to be patient, you have to have faith, you have to be determined, you have to follow strictly, you have to give up bad association, you have to follow a clean life. So அதற்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து முதல்ல நம்பிக்கை இருக்கணும். Utsaha nishchaya dharya ityadi. So முதல்ல உங்களுக்கு Still one by one. Utsaha nishchaya dharya. உற்சாகம் இருக்கணும், தைரியம் இருக்கணும், நம்பிக்கை இருக்கணும். தவறான சங்கத்தை வந்து விடணும். If you haven't noticed, I'm not speaking off the top of my head. I'm paraphrasing Rupa Goswami. Third verse, Upadeshamrita. நான் வந்து வேற ஏதோ வெளி விஷயத்துல இருந்து பேசல. ரூப கோஸ்வாமியோட புத்தகத்துல இருந்து பேசுறேன். உபதேசாமிர்த புத்தகத்துல இருந்து பேசுறேன். Be enthusiastic. So ஆர்வம் உள்ளவங்களா இருங்க. Have faith. Be determined. So நம்பிக்கை உள்ளவங்களா இருங்க. திடமானவர்களா இருங்க. Follow the principles strictly. So விதிமுறைகளை வந்து தீவிரமா கடைபிடிங்க. Don't try to mix Maya in with it. Give up the bad association. So மாயை உள்ள வர அனுமதிக்காதீங்க. கெட்ட சகவாசத்தை தவிர்த்துடுங்க. And sato vritti, lead a clean life, pure lifestyle. Sadhu. So நீங்க ஒரு தூய்மையான வாழ்க்கையை நடத்துங்க. This will guarantee that you become Krishna conscious at top speed. So இது வந்து நீங்க கிருஷ்ண உணர்வுல மிகவும் வேகமா முன்னேறுங்கன்றத வந்து உறுதிப்படுத்தும். So it starts with matchitta. That's the first word in the verse. Matchitta. Be thoughtful of me. Think about me. So இது மச்சித்தா அப்படிங்கிறது வந்து ஆரம்பிக்குது. அதாவது கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது. How are you going to fill your head with Krishna conscious thoughts? Tell me. So நீங்க எப்படி வந்து கிருஷ்ணரை பத்திய சிந்தனையில மூழ்கி இருக்க போறீங்கன்றத பத்தி சொல்லுங்க. Now comes my favorite part. இது எனக்கு பிடித்தமான ஒரு பகுதி வந்திருக்கு. Srimad Bhagavad Gita as it is. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை உண்மையுருவில். Everything you need to know is in these books. எதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமோ அது இந்த புத்தகத்துல இருக்கு. Don't just leave it as it is. அத எங்க இருக்கோ அங்கேயே இருக்கும்படி வெச்சிராதீங்க. Sometimes we go to people's houses and we find that, yes, we have Bhagavad Gita. I say, you have Prabhupada's Bhagavad Gita? Yes, we have Prabhupada's Bhagavad Gita. And it's still shrink wrapped. நீங்க பாத்துக்கலாம் சில நேரங்கள்ல நம்ம மக்களோட வீட்டுல போயிட்டு உங்ககிட்ட பகவத் கீதை இருக்கான்னு கேட்கும்போது இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பகவத் கீதை உண்மையுருவில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாலும் ஆமாமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா அது வந்து அந்த அலமாரியில வந்து இருக்கு. Kandipa, seri okay. But it's not okay. அது சரியில்ல. You have to open the book up and actually take it in. So நீங்க இந்த புத்தகத்தை திறந்து அதுல இருக்க விஷயங்களை உள்வாங்கணும். It goes into the ear and it should not go out the other ear. இது நீங்க ஒரு காது வழியா கேட்டு இன்னொரு காது வழியா விடுறது இல்ல. It goes in both ears and it goes down to the heart. That's the proper thing. அதாவது இது ரெண்டு காதுகள் வழியா உள்ள போகணும். Then when you have matchitta, how else are you going to get it? Only from these books. Everything comes from here. Shastra yonidvat. So அதுதான் மச்சித்த. அதாவது உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை விஷயமே பகவத் கீதையில இருக்கு. When your head is full of Krishna, when your heart is full of Krishna, then you can give your life to Krishna. But madgata prana. So உங்க தலை முழுக்க வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கார், உங்க இதயம் முழுக்க கிருஷ்ணர் இருக்கார் அப்படின்னா உங்களால உங்க வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ப்பணிக்க முடியும். அதான் மத்கத பிராணா. Then you actually have something worthwhile to share with someone else. அப்பதான் உங்ககிட்ட உண்மையிலேயே ஏதாவது கொஞ்சமாவது இருக்கு மத்தவங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு. And then you can really understand what somebody else is telling you also. அப்பதான் மத்தவங்க உங்ககிட்ட என்ன சொல்றாங்களோ அது என்னன்னு புரிஞ்சிக்கிறதுக்கான தன்மை உங்ககிட்ட இருக்கும். And you enjoy katayantaschamam nityam. அப்போ நீங்க அத ரொம்ப ஆனந்தமா அனுபவிப்பீங்க. Ramanticha. அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பீங்க. So this is spontaneous devotion, bhava bhakti we call it. This is where this process leads. So இது இயல்பான ஒரு பக்தியினுடைய அன்பின் வெளிப்பாடு. இத பாவ பக்தின்னு அழைக்கிறோம். இது படிப்படியாக வந்து கிடைக்கும். So when this creeper grows into a very strong plant, then what happens? Flowers come. What are those flowers? Ecstasy. So இந்த செடியானது வந்து மிக திடமாக வளரும் போது அதில இருந்து என்ன கிடைக்கும்? பூக்கள் கிடைக்கும். அந்த பூக்கள் என்ன அப்படினா ஆனந்தம். Na, poo. Pukal. So then after the flowers, what comes then? You have fruits.
you have whatever, so many different kinds of fruits. So பூவை தொடர்ந்து என்ன கிடைக்கும்? விதவிதமான பழங்கள் கிடைக்கும். Those fruits are the different tastes of love of Godhead. Different tastes of love of Godhead. So அந்த பழங்கள் வந்து விதவிதமான சுவை கொண்டதாக அந்த தோட்டத்துல இருக்கும். I said in the beginning there are different kinds of seeds, they all produce different fruits, right? So நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் விதவிதமான விதைகள் இருக்கு, அது விதவிதமான விஷயங்களை வந்து வெளிப்படுத்துது. Somebody's fruit is dasya bhava. சில பேருடைய பழம் வந்து தாஸ்யம் சேவக மனப்பான்மை இருக்கும். Someone else has sakhya bhava. He likes to enjoy his Krishna's friend. சில பேருடைய பழங்கள் வந்து சக்கிய பாவம், அதாவது கிருஷ்ணரோட நட்புறவுல இருக்கிறது. Somebody else has vatsalya fruits. சில பேருடைய பழங்கள் வந்து வாத்சல்யம் பெற்றோரா இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம். And gopis are also there. Madhurya fruits are there. சில பழங்கள் கோபியர்கள் போன்று இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுடையது வந்து மாதுரிய பாவம். Ramanticha. And this is how we enjoy. So ரமந்திச்ச இப்படிதான் நாம நம்மளுடைய அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். Not that we enjoy. This is how Krishna enjoys. So இது நாம அனுபவிக்கிறது மட்டும் இல்ல, கிருஷ்ணர் அனுபவிக்கிறார். There was in Vrindavan, they have this Ras Leela Anukaran drama that they do in Vrindavan. So விருந்தாவனத்துல வந்து ராசலீலை பத்தி ஒரு நாடகம் இருக்கு. So one scholar was interviewing the person who was what he called the Rajdhari, the leader of that drama troupe. So ஒரு நிருபர் வந்து அந்த ராசலீலையினுடைய அந்த நாடகத்தை நடத்துறவரோட அந்த தலைவர் அவர்கிட்ட வந்து பேசுறார். So he asked him, what is the predominant bhava of this leela? So இந்த லீலையில வந்து மிக உயர்ந்த தளத்துல இருக்கக்கூடிய பாவம் என்ன அப்படினு கேக்குறார். So the person answered, he didn't give the answer how you experienced the drama, he answered how Krishna experiences the drama. So அவர் சொன்ன பதில் வந்து நீங்க எப்படி அந்த நாடகத்தை ரசிக்கிறீங்கன்ற அந்த தன்மையை சொல்லல, மாறா கிருஷ்ணர் எப்படி அதை அனுபவிக்கிறார் அப்படிங்கற பதில சொல்றார். When we say ananda phala hoy, there will be fruits of ecstasy. It's not your ecstasy, Krishna ananda. It is his ecstasy. So நாம ஆனந்தத்தை பத்தி பேசும்போது அது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை பத்தி பேசல, மாறா கிருஷ்ணருடைய ஆனந்தத்தை பத்தி பேசப்படுது. But it is our ecstasy in that we love to see Krishna happy. So அது நமக்குமான ஆனந்தம் கூடதான், ஏனா நாம கிருஷ்ணர் எப்படி ஆனந்தமா இருக்காருன்னு பார்க்கிறது மூலமாக. And then it comes back to the devotees again. அப்ப நாம மீண்டும் பக்தருடைய சங்கத்துக்கு வரோம். Because it's not just to see Krishna happy also. It's not only to see Krishna happy. So இது வந்து கிருஷ்ணர் எப்போதும் ஆனந்தமா இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது பார்க்கிறது மட்டும் இல்ல. Because what is Krishna's foremost concern? Foremost concern. So கிருஷ்ணருடைய திவ்யமான ரூபம் கூட கருதப்படுகிறது. He doesn't care about himself. He's thinking all the time about his devotees. So அவர் கிருஷ்ணர் தன்னை பற்றி எப்போதும் வந்து கவனம் கொள்றது இல்ல. அவர் எப்போதுமே பக்தர்களை தான் வந்து பார்க்கிறார். And therefore the devotees who are really advanced, they are sympathetic with Krishna's real interest and they are also thinking of the devotees. So இந்த பக்தியில உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணரும் பக்தர்களை நினைச்சிட்டு இருக்காரு. What is an example? அதற்கு என்ன உதாரணம்? What do we call the spiritual world? ஆன்மீக உலகம்னா என்ன? Even in this very purport, what does Prabhupada call it? இந்த பொருளுரையிலே பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்கார்? Goloka. கோலோகம். Because it's not, we say sometimes Krishna Loka also, but Goloka means he's thinking of the cows. So நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணர் அங்க கோலோகத்துல இருக்கார் அப்படினு. ஆனா actually கோலோகம் அப்படினா கிருஷ்ணர் வந்து எப்போதும் பசுக்களை நினைச்சிட்டு இருக்கார். Yeah. Pashukala. Pashukala. Yeah. So Goloka, that means the devotees are more important. So கோலோகத்துல வந்து பக்தர்கள் தான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள். Aradhananam sarvesham Vishnur aradhanam panam. Of all kinds of worship, worship of Vishnu is the best. எல்லா வழிபாட்டு முறைகளிலும் விஷ்ணு வழிபடுறது தான் உயர்ந்தது. Syadetat parantu tasmad parataram devi tadyanam samarshanam. Even better than that, Shiva tells his wife, is worship of the Vaishnava. So விஷ்ணு வழிபடுறதை விட உயர்ந்தது விஷ்ணுனுடைய பக்தர்களை வழிபடுறது அப்படினு சொல்லிட்டு சிவபெருமான் தன்னுடைய மனைவியான பார்வதி தேவிக்கு Be very careful. Do not upset a Vaishnava. Do not yell at Vaishnavas. Do not offend Vaishnavas. Be very careful. So
So வைஷ்ணவர்களோட மிகவும் ஜாக்கிரதையா நாம இருக்கணும். அவர்களிடத்துல அபராதம் எதுவும் இழைச்சிட கூடாது. மிக மிக கவனமா இருக்கணும். Even if you have done all the hard work for years, watering every day, doing your sadhana bhakti, accumulating Bhagavata Gyan, it can all be lost in just a moment if you offend a devotee. ஒருவேளை நீங்க பக்தர்கள் கிட்ட அபராதம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பல ஆண்டுகளாக நீங்க செய்த அந்த செயல்கள் அந்த செடிக்கு ஊத்துன தண்ணி எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போயிடும். Just like those goats in the man's house in Vrindavan. 10 minutes, finished everything. So எப்படி அந்த விருந்தாவனத்துல அந்த வீடு அந்த வெளியில அந்த செடிகள் 10 நிமிஷத்துல மொத்தம் முடிஞ்சிருச்சோ அது போல. Govinda. கோவிந்தா. So, we have to be careful like that. We really only have to watch out for offenses, aparadha. So, இதுல நாம மிக மிக கவனமா இருக்கணும். நாம எதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்படினா வைஷ்ணவர்களிடத்துல அபராதம் பண்ணிடாம இருக்குறதுல மிக கவனமா இருக்கணும். Now, in the end of his purport, Srila Prabhupada tells us that people are generally concerned about economic development, sense gratification, or liberation. These are the reasons that we commit offenses. Only these three. So, Srila Prabhupada இந்த பொருளுரையில ஜட செயல்கள், பொருளாதார முன்னேற்றம், புலனுணர்ச்சி இந்த மூன்று விஷயத்தை பத்தி குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கார். ஏன்னா இந்த இடங்கள்ல தான் பக்தர்கள் வந்து அபராதம் இழைக்கக்கூடிய இடங்களாக இருக்கு. There's no dharma, there's no injunction that you have to commit offenses, so it cannot be dharma. So நீங்க அபராதம் பண்றதுக்கு எந்த விதமான தர்மமும் கிடையாது. But So அது தர்மமே இல்ல. artha means you want something, that person also wants it, there's some competition, there's offense. So அர்த்தா அப்படினா நீங்க உங்களுக்கு ஒரு பொருள் தேவைப்படுது, அதுவே இன்னொருத்தருக்கும் தேவைப்படுது அப்படினா அந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள இடையில வரக்கூடிய சச்சரவு. Kama, you have a desire, this person has the same desire, there's envy, there's offense. So காம விருப்பம். So உங்களுக்கும் விருப்பம் இருக்கு, கூட இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் விருப்பம் இருக்கு. அந்த ரெண்டு பேருடைய விருப்பமும் வந்து அங்க முரண்படுது. Liberation, you're sick of the whole situation, you just want to run away, that's also an offense. So நீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பொறுப்புகள் அதெல்லாம் நீங்க தொடர்ந்துட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிறது கூட அபராதம் தான். So the causes of offenses are these three things. So இந்த அபராதத்துக்கு காரணம் வந்து இந்த மூன்று விஷயங்கள் தான். You just have to be careful of that. So நீங்க அதுல ரொம்ப கவனத்தோட இருக்கணும். All right, we should stop here. There's much more that we can say. It's such a pregnant purport. There's so much here, but time is limited. So நாம இப்போ இந்த உபன்யாசத்தை இங்க நிறுத்த வேண்டியிருக்கு. ஆனா இதுல வந்து அதிகப்படியான கருத்துக்கள் ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு ஆழமிக்க கருத்துக்கள் வந்து இதுல பொதிஞ்சிருக்கு. அதை பத்தி பேசுறதுக்கு இப்போ நமக்கு நேரம் இல்லை. Does anyone have any questions or any comments? யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தா சொல்லலாம். We can discuss. Whether oneself is mature, whether someone else is. You got it? எப்படி வந்து நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள்ல யார் வந்து பக்குவமான பக்தர்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? These are the symptoms. That's the whole point of today's verse. So இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்த அத்தனை விஷயம் தான் அதுக்கான அறிகுறிகள். Is his mind always on Krishna? So மனம் வந்து கிருஷ்ணர்ல நிலை பெற்றிருக்கும். Has he given his life to Krishna? அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிச்சிருப்பார். Bodhayanta parasparam. Is he talking with others about Krishna and enlightening them and getting enlightened by them? So அவர் வந்து சக பக்தர்களோட வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறது. Is he relishing Krishna consciousness? அவர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல ஆனந்தமா இருக்கக்கூடியது. Is he happy to be a devotee? So அவர் வந்து அதுல வந்து ஆனந்தமா சந்தோஷமா இருக்கக்கூடியது. This is one definition. You can have many definitions. இது ஒரு விளக்கம். இது போல பல விளக்கங்கள் இருக்கலாம். Another definition earlier in Bhagavad Gita, Krishna tells us, when the person has no trace of sense gratification, then you know he's self-realized. So கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில வேற ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கார், யார் அந்த பக்குவமான பக்தர் அப்படின்னா யார்கிட்ட புலனின்பம் சுத்தமா இல்லையோ அவர் வந்து பக்குவமான பக்தர். And when there's a question, we talked about association, when there is a question of association, then we have to take Rupa Goswami's advice about which association to take. So நாம பக்த சங்கத்தை பத்தி ஒரு கேள்வி எழுது அப்படின்னா நாம ரூப கோஸ்வாமி வந்து அந்த பக்த சங்கத்தை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும்.
the person has to be similar to you. Otherwise, you cannot relate. So அந்த நபரானவர் வந்து உங்களை போலவே அவரும் இருப்பார், இல்லாட்டி உங்களால அவரோட உறவு கொள்ள முடியாது. Sajati ashaya snigdha sadhu sanga swato vare. Hey, are you okay? What's the problem? Yeah, okay. Be careful. Sajatiya, the person should be in the same, same as you, similar to you. So அந்த நபர் வந்து உங்களை போலவே இருக்கக்கூடியவராக இருப்பார். Snigdha, the person should be affectionate to you. So அந்த நபர் உங்க மேல வந்து அக்கறையோட இருக்கக்கூடியவரா இருப்பார். And swatovara, that person should be more advanced than you. அந்த நபர் உங்களை விட மிகவும் உயர்ந்தவராக இருப்பார். That means his faith is deeper than your faith is. அப்படினா அவருடைய நம்பிக்கை உங்க நம்பிக்கையை விட ஆழமானது. These three conditions have to be met when we're seeking good association. So இந்த மூன்று விஷயங்கள் வந்து நீங்க எப்பலாம் பக்த சங்கத்தை நாடுறீங்களோ அப்ப இந்த மூன்று விஷயமும் அந்த பக்தரிடத்துல பொருந்தணும். If he's not sajatiya, then you cannot relate, it's not so easy to appreciate. So அவர் உங்களை போலவே இல்ல அப்படினா உங்களால அவரோட உறவு கொள்ள முடியாது. If snigdha is not there, then there's no mercy to come. So அவருடைய நம்பிக்கை வந்து உங்களை விட அதிகமா இல்லனா அங்கேயும் வந்து சரியான விஷயம் ஏற்படாது. And if he's not swatovara, better than you in his faith, then what is the point? அவர் உங்களை விட ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டவரா இல்ல அப்படினா அந்த சங்கத்துல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? Is this answering your question? Okay. Any other questions? Yes. Hare Krishna. பொறுப்பு தரப்பு வந்து பக்தியை அழிச்சிடும் சொல்லியிருந்தார் பிரபு. இந்த பொறுப்பு எடுக்கும் போது சில பக்தர்களோட சேர்ந்து பண்ணும்போது அபராதம் ஏற்பட்டாலும் பக்தியை அழிச்சிடும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுலேருந்து விலகிறதுக்கு வந்து பொறுப்பு எடுக்காம இருந்தால் அந்த அபராதங்களை தடுக்க முடியும்ல. ஆனால் பொறுப்பு எடுக்கலனாலும் அது வந்து பக்தி அழிச்சிடும் சொன்னாரு. அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? When you were explaining about the liberation part, if we renounce the responsibilities, that will destroy us. So similarly, when we do some services, we have to associate with other devotees. Then there are chances for Vaishnava aparadha. Yes. So it is better to keep away ourselves from that responsibility. So if we keep ourselves away, again it will. There's no risk. Again offense. Yeah. So to understand. In English, they have a pithy phrase: "Nothing ventured, nothing gained." Nothing ventured, nothing gained. So கஷ்டப்படாம லாபம் இல்லை. There's nothing lost, but there's nothing gained either. You go nowhere. So உங்களுக்கு இழப்பு எதுவும் இல்லை, லாபம் இல்லைனாலும். And Krishna is not giving us that option. So Krishna அந்த வழிமுறையை கொடுக்கல. We were discussing this last night, right? Divya Adimaya. So நாங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து பேசிட்டு இருந்தோம். திவ்ய அடிமை, அதாவது இங்க Shall I just give an information what is this? I'll quote the verse. Okay. So what is that favorite verse everybody knows? So உங்களுக்கு பிரபலமா தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் ஏதாவது இருக்கா? Karmanyeva adhikaraste. Your only right is to work. So பகவத் கீதையில கர்மண்யேவாதிகாரஸ்ய ஸ்லோகம், அதுல வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய கடமை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Parantu ma phaleshu kadachana. You can't have the fruits of your work. So அந்த பலன் மீது வந்து உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை. Ma karma phala hetur bhu. You can't take pride in your work, thinking that you created the result. So நீங்க அப்படி செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள்ல வரக்கூடிய பலன், அதுல வந்து தற்பெருமை அடையிறதுக்கு கூட உங்களுக்கு இடம் கிடையாது. And mate sangos tua karmani. You can't not work also. So நீங்க அதனால கடமையை செய்யாம இருக்கலாம் நினைச்சா அப்படியே இல்லை, செய்யாம இருக்க கூடாது. Nahi suptasya singhasya pravishanti mukhe maragaha. The Hitopadesh tells us that even if you're the king of the jungle, you have to do something. So கீதோபநிஷதம் சொல்லுது, நீங்க நாட்டுக்கே ராஜாவா இருந்தா கூட நீங்க வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும். Since when do the deer walk into a sleeping lion's mouth? They don't do it.
சோ எப்பயாவது மான் வந்து படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சிங்கத்துக்கிட்ட போகுமா என்ன? So you cannot give up your duty. You cannot give up bhakti also. சோ நீங்க உங்களுடைய கடமையையும் துறக்க முடியாது, பக்தியையும் துறக்க முடியாது. It's worse than getting nothing. சோ ஒண்ணுமே இல்லாததுக்கு இது பரவாயில்லை. Because it's like taking a touchstone and throwing it into the Kaveri. Gone. இது எப்படின்னா அந்த வைரக்கல்ல எடுத்து காவிரி நதியில தூக்கி போறது போல. Or here you have Marina Beach. நீங்க மெரினா பீச்ல தூக்கி போறது போலன்னு வெச்சுக்கலாம். But it's such a great gain, and you've just thrown it away, just over some petty misunderstanding. It's crazy. So இது மிகப்பெரிய பாக்கியம் இது. இத ரொம்ப அற்பத்தனமான முரண்பாடுகளுக்காக வந்து இத வந்து தூக்கி போட பாக்குறீங்க. An intelligent person, a progressive person appreciates that this human life is a very short window of opportunity. I can gain a lot from it, but I have to be careful. So முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய புத்திசாலி மனிதன் வந்து இதுல கிடைக்கக்கூடிய மிக உன்னதமான பலனை வந்து இழந்துடாம இருக்கிறதுக்கு யோசிப்பாங்க. தன்னுடைய தவறுகள் செய்யறதுல இருந்து மிக கவனமா இருப்பாங்க. So it's better to just humble out and learn how to tolerate and get along somehow or other. So இதனால நீங்க வந்து பணிவோட இருக்கிறதுக்கும் அதே போல பொறுமையை கத்துக்கிறதுக்கும் வந்து முயற்சி செய்யணும். I don't know if that's answering the question. I hope so. So இது உங்களுக்கான பதில் கிடைச்சதா? Okay. Anything else? Yes. What is the remedy when one has committed offenses? Only one remedy, very simple. You have to go to the person you have offended and beg forgiveness and receive it. So, நீங்க என்ன क्वेश्चन அபராதம் செஞ்சுட்டா நாம அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு. சோ அதற்கான தீர்வு வந்து நீங்க யார்கிட்ட அபராதம் பண்ணீங்களோ அவங்க கிட்டயே போயிட்டு மன்னிப்பை வந்து யாசிக்கணும். What are you losing when you do that? இத செய்யறதுனால நீங்க எதை இழக்க போறீங்க? You're only losing your false pride, nothing else. நீங்க உங்களுடைய பொய் அகங்காரத்தை தான் இழக்க போறீங்க, வேற எதுவும் இல்ல. People will kill for their false pride. மக்கள் வந்து தங்களுடைய அந்த பொய் அகங்காரத்தினால கொலை கூட பண்றாங்க. People will die for their false pride. அந்த தற்பெருமைக்காக மக்கள் வந்து இறக்கவும் செய்றாங்க. Madgata prana, but we're like, ahankar gata prana. சோ இங்க மத்கத அதாவது நம்மளுடைய அகங்காரத்தை தான் நம்ம வந்து இழக்க போறோம். Krishna says you should give me that kind of devotion. சோ அந்த அகங்காரத்தை இழந்த அந்த பக்தியை வந்து கொடுங்கன்னு தான் கிருஷ்ணர் கேக்குறார். Like Ambarish, அம்பரீஷ் மகாராஜ் போல Durvasa Muni committed an offense. He even went to Vishnu and Vishnu said, sorry, can't help you, you got to see him. சோ துர்வாச முனிவர் அம்பரீஷ் மகாராஜர் இடத்துல அபராதம் இழைச்சிட்டார். அவர் விஷ்ணு கிட்ட போன போதும் கூட விஷ்ணு சொல்லிட்டா என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார். மீண்டும் அவர் அம்பரீஷ் மகாராஜ் கிட்டே வந்தார். And you can't go to another Vaishnava either. சோ நீங்க இன்னொரு வைஷ்ணவ கிட்டே போக முடியாது. You have to go to that Vaishnava and humble out. That's it. நீங்க அதே வைஷ்ணவ கிட்ட பணிவோட போய் அடங்கணும். So this is the thing. It's really, really hard for us to do when we have false ego. சோ இது வந்து நமக்கு அந்த பொய் அகங்காரம் இருக்கிற வரைக்கும் மிக 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 கடினமானது செயல்படுத்துறதுக்கு. But if we can do that, then Krishna appreciates it so much. ஒருவேளை நாம அதை செஞ்சிட்டோம் அப்படினா கிருஷ்ணர் நம்மளை மிகவும் பாராட்டுவார். And devotees also. பக்தர்கள் கூட பாராட்டுவாங்க. Nobody's perfect. இங்க யாருமே பக்குவமானவங்க இல்ல. Cannot pretend to be perfect. யாருமே பக்குவமானவங்க போல நடிக்க முடியாது. Eventually you will be exposed if you're a pretender. If you're a pretender, you will eventually be exposed. சோ நீங்க ஒருவேளை ஒரு நடிக்கக்கூடிய நபரா இருந்தீங்க அப்படினா நாளடைவுல அது வெளிப்படும். So the best thing is just be humble. சோ சிறந்த வழி பணிவோட இருங்க. Everything done, finished. Once you humble out and you're forgiven, over. No thought of it again. சோ நீங்க பணிவோட இருந்தீங்கன்னா எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு, எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. Sometimes Prabhupada's disciples, they committed offenses also. சில நேரங்கள்ல சில பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் கூட தவறு செஞ்சிராங்க. But if they came back and they paid obeisances, Prabhupada would just forget everything. சோ அவங்க திரும்பி வந்து பிரபுபாதர் இடத்துல மன்னிப்பு கேட்கும்போது பிரபுபாதர் உடனடியா மறந்துடுறார். And next time they did something, a problem, then Prabhupada would not bring it up again. He would just forget about it, gone, like it never happened. சோ அவங்க மீண்டும்
பேச மாட்டார். ஏற்கனவே நடந்தது நடந்ததுதான், மறந்தது மறந்ததுதான். It's a good idea to read the narration in Canto 4 about Lord Shiva and Prajapati Daksha. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது ஸ்கந்தத்துல சிவபெருமானுக்கும் பிரஜாபதி தக்ஷனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை படிக்கிறது நல்லது. That happened in Haridwar, Karnakala. So அந்த சம்பவம் வந்து ஹரித்வார்ல நடந்தது. Many valuable instructions about how to deal with devotees, how to relate with others are in that chapter. So அந்த அத்தியாயத்துல வந்து பக்தர்களுக்குள்ள எப்படி பழகணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. Or what's another one? Indra stole the sacrificial horse from Maharaj Prithu. Indra. So நீங்க இன்னொரு விஷயமா உதாரணமா பார்க்கலாம். பிருது மகாராஜா கிட்ட இருந்து இந்திரன் வந்து அந்த குதிரையை திருடிட்டு போறது. Lord Vishnu negotiated a truce, so to speak. So பகவான் விஷ்ணுவே நேரடியா வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து சமாதானம் செய்தார். They both paid obeisances to each other. They made up and done. அவங்களுக்குள்ள வந்து நமஸ்காரம் செஞ்சிட்டாங்க. அந்த விஷயம் முடிவுக்கு வந்துருச்சு. So many good cases where this friction was resolved amicably in Bhagavatam. So நீங்க பாகவதத்துல பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பல சச்சரவுகள் வந்து சுமூகமான முறையில தீர்த்து வைக்கப்பட்டிருப்பதை. And we also know so many stories where the person could not be humble and they did not seek forgiveness and it didn't work out well. So நாம இதே பார்க்கலாம் எந்த ஒரு பக்தருக்கு பணிவா இருக்க முடியலையோ யாருக்கு போயிட்டு அவங்க வந்து தங்களால மன்னிப்பு கேட்க முடியலையோ அவங்களுடைய சூழ்நிலை ரொம்ப பாதகமா இருக்கிறத பார்க்கலாம். That's why I said a short while ago, Matchitta. Nay. What is the source of Matchitta? I told you. No. Where do you get your head full of Krishna conscious thoughts? How does it happen? No. What did I say? I'll give you a hint. You open the book and fill your head. Then, when you're tempted to offend someone, the gyan will come and save you. அதாவது நாம அபராதத்திலிருந்து நாம வந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னா பகவத்கீதையை படிச்சு உள்வாங்கி இருக்கணும். அப்போ நாம அபராதம் செய்யக்கூடிய அந்த தூண்டுதலான சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் உடனடியாக அந்த அறிவு வந்து நம்மளை காப்பாற்றும். If this gyan enters your ears and goes into your heart, then when you need it, it's there for you. For you, it's there. So உங்க காது வழியாக அந்த ஞானம் இதயத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு அதன்படி நீங்க வாழ ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து மிகவும் உதவிகரமா இருக்கும். But you have to read every day, just like you have to chant every day. So அதுக்கு நீங்க வந்து தினமும் படிக்கணும். எப்படி தினமும் நீங்க மந்திரம் சொல்றீங்களோ அது போல. Nowadays, the only book anybody reads is Facebook. So இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல எந்த புத்தகம் படிக்கப்படுது அப்படின்னா Facebook தான். And that's not going to take you back to Godhead. No way. So அது உங்களை வந்து மீண்டும் கடவுள் இடத்துல கொண்டு போக போறது இல்ல. You hear from Prabhupada. பிரபுபாதர் இடத்துல இருந்து கேளுங்க. Look what he did. Look what he was. So அவர் என்ன செஞ்சாரு பாருங்க. அவர் எப்படி இருந்தாரு பாருங்க. Look what he created. அவர் என்ன உருவாக்குனாரு பாருங்க. Look what he's done for you. அவர் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருக்காரு பாருங்க. This is the person to hear from. So இந்த நபர் கிட்ட இருந்து தான் நாம கேட்கணும். And do it every day. அத நீங்க தினமும் செய்யணும். You will see a radical change in your life. உங்ககிட்ட வந்து உடனடியான மாற்றம் ஏற்படுறத வந்து உங்களாலேயே உணர முடியும். Ugly, stubborn anarthas you could never get rid of, they will go on their own accord. So உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ரொம்ப தீவிரமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தவறுகள் கூட உங்களை விட்டு தானாகவே விலகி செல்றத பார்க்க முடியும். Nashta prayaha, Bhagavatam says. நஷ்ட பிராயஹ. Just by nityam Bhagavata seva. எப்போதுமே பாகவதத்தினுடைய தொடர்பிலே இருக்கக்கூடியது. Okay? Anything else? Yes. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, நான் வெளியே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அங்கே வந்து என்னோட ரூம்மேட் ஸ்போர்ட்ஸ் கமெண்ட்ரி ப்ளஸ் சினிமா சாங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கேட்கும்போது எனக்கும் அது கேட்குது. அந்த டைம் வந்து நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சாலும் நான் என்ன படிக்கிறேன்றது எனக்கு கேட்கல. மாறா அந்த சாங்ஸ் தான் எனக்கு காதல் இருக்குது. ஸோ அந்த டைம் நான் எப்படி யோசனை கண்டினியூ பண்ணேன். He is working in a company in Bangalore and he is
staying with the other employees. So in the same room. And even though he is trying to read from the Shastras, but they are listening cricket commentaries, movie songs. So the Shastra, even though he is reading aloud, it is not entering into his heart. Rather, he is hearing the songs. So how to handle that situation? Pray to Krishna that he can arrange something else for you as soon as possible, some better association. So நீங்க கிருஷ்ணரிடத்துல பிரார்த்தனை செஞ்சுக்குங்க. அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து சாதகமான ஒரு சங்கத்தை கொடுக்கும்படி செய்வார். And meanwhile, take solace in the fact that they're also not able to listen to their cricket commentaries. They're getting some Bhagavatam there as well. So நீங்க வந்து ஒரு விதத்துல வந்து உங்க மனசை தேத்திக்கலாம். என்னன்னா நீங்க பாகவதம் படிக்கிறதுனால அவங்களால கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரியும் முழுசா கேட்க முடியறது இல்ல. கூட அவங்களுக்கு பாகவத கமெண்ட்ரியும் போகுது. Jare dekhe tare kaha Krishna upadesh, nahi? So நீங்க யாரெல்லாம் பாக்குறீங்களோ அவங்க கிட்ட கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறது. But they're obviously, they're not listening with faith, they're not serious, they're probably bothered. So yeah, you need some better association. Pray for that and then try to arrange it. So அவங்க கண்டிப்பா நிச்சயம் ரொம்ப நம்பிக்கையோட கேட்க போறதே இல்ல. இருந்தாலும் வந்து உங்களுடைய நல்ல சங்கத்துக்காக நீங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். Krishna will help. கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். But you have to ask for help. ஆனா நீங்க அந்த உதவியை கிருஷ்ணரிடத்துல கேட்கணும். It's not selfish to ask for that. இது வந்து இத கேக்குறது வந்து சுயநலம் கிடையாது. Okay? Or way in the back. Mike. This is a subtle question and it depends on each individual case, I think. இந்த கேள்வி வந்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பார்க்கணும். I took care of my elderly mother before she passed away. For about 4 years, I stayed with her and served her menial service. நான் என்னோட அம்மா இந்த உலகத்தை விட்டு கிளம்பறதுக்கு முன்னாடி 4 வருடங்கள் அவங்களோட தங்கி இருந்தேன். A good part of that time, she was herself in the hospital, and I was sitting in the hospital with her. So அதுல வந்து என்னோட அம்மா மருத்துவமனையில இருந்தாங்க. நான் என் அம்மா கூட மருத்துவமனையில இருந்தேன். I know how hospitals work. I know especially how nurses work because nurses do all the work. So எனக்கு தெரியும் நான் அங்க மருத்துவமனையில இருந்தபோது பார்க்கும்போது அங்க எப்படி செயல்பாடுகள் இருக்கும் அப்படின்னு. குறிப்பா நர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா எப்போதுமே வேலை இருந்துட்டே இருக்கும். Some of the things that they see, it's unbelievable. Some of the things that they experience. அதுல அவங்க பார்க்கக்கூடிய விதமும் அவங்க நம்பக்கூடிய விதமும் வந்து நம்மால புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியாத தன்மையா இருக்கும். A doctor has to use his best intelligence just like we have to use our best intelligence and honestly perform our duty to the best of our ability. So மருத்துவர்கள் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவை கொண்டு அவங்க செயல்படுறாங்க. எப்படி நாம நம்மளுடைய அறிவை கொண்டு செயல்படுறோமோ அதுபோல மருத்துவர்கள் அவங்க அந்த கடமைகளை
எவ்வளவு நேர்மையா செய்றாங்களோ அதை பொறுத்து இருக்கு. Why a doctor decides to do X instead of Y, it's hard for us to judge that. Why does a doctor do one thing instead of another thing? It's very difficult for us to judge. டாக்டர் ஏன் ஒரு செயலை செய்தார் இல்ல இன்னொரு செயலை செய்யாம இருக்கார் அப்படிங்கறத நம்மால புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியாது. It's like a pure devotee does one thing instead of another thing. It's very difficult for us to understand. We don't have that knowledge. சோ நீங்க தூய பக்தர்கள் கிட்ட கூட பார்க்கலாம். அவங்க சொன்னது ஒண்ணு இருக்கும், செயல்பட்டது வேற விதமா கூட இருக்கும். இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ரொம்ப தடுமாற்றமா இருக்கும். Since you've asked a very general question, I can only give a very general answer, and that is that the doctor has to do his own duty to the best of his understanding. அதாவது நீங்க பொதுவான கேள்வி வெச்சதுனால நான் பொதுவான பதில் சொல்ல வேண்டியிருந்தது. சோ அந்த மருத்துவர் தான் வந்து முடிவு செய்யணும். அவருடைய அறிவுக்குட்பட்டு அந்த இடத்துல எப்படி செயல்படணும்னு சொல்லிட்டு. And it's probably going to differ on a case-by-case basis. இது வந்து ஒவ்வொரு கேஸ்க்கும் வித்தியாசப்படலாம். I hope that's okay. வித்தியாசப்பட்டாலும் அவர் படிக்க போறதில்லை. ஏன்னா நான் வந்து கூடவே இருந்து பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய. எப்படி பண்ணாலும் அவர் வந்து படிக்க போறதில்லை. எங்களுக்கு தெரியும், கூட இருக்கிற அச்சத்துக்கு தெரியும் படிக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So he is asking one point too, like even though the doctors, even the assistant knows that the patient will die, but still they keep on trying. It's really hard for me to comment on this because it's very individualized. Depends on the doctor, depends on the context, it depends on the circumstances, which I don't know. சோ இதுக்கு நேரடியா பதில் சொல்றது கடினம். ஏன்னா அந்த சூழ்நிலை, அங்க இருக்கிற டாக்டர் அவங்க ஏன் அவர் அந்த மாதிரி செயல்படுறார் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்காம நம்ம இதல பதில் சொல்ல முடியாது. Sometimes may be good, sometimes may be bad. Usually it's mixed. சோ சில நேரங்கள்ல அது சரியா இருக்கலாம், சில நேரங்கள்ல தவறா இருக்கலாம். One thing the doctor can always do is try to help his patients spiritually, but we live in a society where that's not allowed so much. மருத்துவர்கள் ஒரு காரியம் செய்யலாம், வந்த நோயாளிகளுக்கு வந்து ஆன்மீக ரீதியா வந்து உதவி செய்யலாம். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இந்த சமுதாய அமைப்புல அதற்கான இடமே இல்லை. Like I said earlier, it's very often it's easier for people to become Krishna conscious once they leave India than it is to try to do so here. சோ இத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். என்னன்னா இந்தியாவை விட்டு வெளியேறின பிறகு மக்கள் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை எளிதா எடுத்துக்கிறாங்க. Some 30 years ago, during the heyday of Microsoft Corporation, I was there in Redmond, Washington. I used to do programs preaching to all the IT engineers. 30 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்துல இருக்க பணிபுரியக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து நான் பிரச்சாரம் செஞ்சிட்டு இருந்தேன். Most of them were Tamil Ayers. அதுல பெரும்பாலானோர் வந்து தமிழ் ஐயர்கள். That's why IT stands for International Tamil. அதனால தான் அந்த ஐடி அப்படிங்கிறது வந்து Athava Indriya Tripti. அது ஐடி அப்படிங்கிறது இந்திரிய திருப்தி. But the one thing that struck me is that these devotees, they're ISKCON people, they go to work wearing their tilak, they can even go wearing a veshti, the ladies are wearing the saris. Nobody cares in Microsoft that you do your job, we're happy. Bus. ஆனா அங்க அதே மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்துல இஸ்கான் பக்தர்கள் வந்து திலகம் கட்டிட்டு வேஷ்டி கட்டிட்டு புடவை கட்டிட்டு அங்க போறாங்க. யாரும் ஏதோ சொல்றது இல்ல. And you try to do that here in India, what's wrong with you? You go in there or something? சோ அதே இந்தியாவுல செஞ்சா உடனே அவங்க நம்ம பார்த்து என்னாச்சு உனக்கு அப்படினு கேக்குறாங்க. ICICI Bank president told me that we don't even allow people to put a picture of any religious picture in their office cubicle. ICICI பேங்கினுடைய தலைவர் சொல்றார், நீங்க வேலை செய்யக்கூடிய அந்த இடத்துல எந்த விதமான சுவாமி படத்தையும் வைக்க கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டு. Why is that stupidity allowed? I don't know. ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனத்தை அனுமதிக்கறாங்க? Yeah, muktal. Mutalara. So this is India, unfortunately, but another nice story I can tell you. I was in Hyderabad, Osmania University Library. நான் வந்து ஹைதராபாத்ல உஸ்மானியா யுனிவர்சிட்டில வந்து இருந்தேன். There a very nice gentleman was the curator of all the Sanskrit manuscripts, Muslim gentleman. அங்க ஒரு முகமதியர், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க சமஸ்கிருதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சாஸ்திரங்களை வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கார். So I was walking up the stairs to the library and 4 or 5 batchmates were walking downstairs. So நான் வந்து அந்த
everywhere I go, I dress like this. Tilak, everything. I'm dressed like this. So எங்க போனாலுமே நான் இந்த மாதிரி தான் வந்து திலக்கு இந்த வைஷ்ணவ உடை அணிஞ்சிருந்தேன். Everywhere I go, I dress like this. So நான் எங்க போனாலும் இந்த உடை தான் அணிஞ்சிருந்தேன். These guys all stopped in their tracks and they're all looking at me with open mouths. அவங்க எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேற்கத்திய உடை அணிஞ்சிருந்தாங்க. ஆனா என்ன பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து வாயடிச்சு போயிட்டாங்க. They're all wearing pants and shirt, university style. So அவங்க அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பேண்ட் ஷர்ட் தான் போட்டுருந்தாங்க. They asked me, why you dress like this? அவங்க என்ன கேட்டாங்க, நீயே இந்த மாதிரி உடை உடுத்தி இருக்க? उत्तर दिया कि ये भारत तो है ना, तो भारतीय वेश क्यों नहीं? Sorry, but this is after all India. Why, if you can't dress like an Indian in India, where are you going to do it? So நான் சொன்னேன், இது இந்தியால இந்திய தன்மை போல உடை அணியாம வேற என்ன பண்ண போறீங்க அப்படி. Then I asked him, why you dress like that? நான் கேட்டேன், நீங்க ஏன் இந்த மாதிரி உடை அணிஞ்சிருக்கீங்க? They didn't have an answer. அவங்க கிட்ட பதில் இல்ல. Anyway, I'm just making the point that it's little difficult in public sphere to try to help people spiritually, but a conscientious doctor should certainly do so. So இங்க இந்த இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் பொதுமக்களுக்கு வெளிப்படையாக ஆன்மீக ரீதியான உதவி செய்யறதுக்கு கடினமா இருக்கு. I don't know if I'm satisfying your question, but I'm trying. So எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு நான் எந்த விதத்துல வந்து பதில் கொடுத்தேன் அப்படிட்டு, ஆனா நான் பதில் சொல்ல முயற்சிக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப நாளா நான் மருத்துவம் விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட எனக்கு ரொம்ப நாளா திரும்பிக்கிட்டே இருந்தது இந்த கொஸ்டின். சந்தோஷம். Okay. Anything else? We're getting all the questions on this side. There's no questions from this side. Okay, one. எல்லா கேள்வியுமே இங்க பிரபுக்கள் பக்கத்துல இருந்து வந்திருக்கு. மாதாஜிகள் பக்கம் ஏதாவது கேள்வி இருந்தானா கேளுங்க. Green Wali. Hare. Yeah, that's what I mean. So why they are saying, because it's Lord's name, why they are saying in a negative way? Yeah. So Hare Krishna. So Hare Krishna, please. Shanti Raho. That, this is the lamentable situation. People can't even respect the name of Govinda. They just think somebody's Govinda when he's finished. So இது ரொம்ப பரிதாபத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் தான். யாராவது போனா கூட வந்து இந்த மாதிரி கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்றது. Until you get to Tirumala. Until you go to Tirumala. நீங்க இதுக்கு திருமலை போகணும். Govinda! Then it's okay. அப்ப அது சரியா. Okay, you had a question. I hear, yeah. Chashmawala. Hare Krishna, Prabhu, Dhanyavad. So recently we are studying, reading, listening to Srila Prabhupada's latest with the guidance of our senior devotees. But somehow I have received that important things and all the leelas and good things and bad things, Prabhu. But how can I remember and I can implement in my life, Prabhu? I got about 90% of your question. Did you get it? Not exactly. Yeah, I didn't hear everything. Not clear. சிறிது காலமாக நம்ம வந்து பிரபுபாதோட கடிதமும் பிரபுபாத பற்றி வந்து அவரோட கடிதத்தை பற்றி நம்ம கேட்டுருக்கோம் அவங்களோட டிவோட்டிஸோட கைடன்ஸ் பற்றி. பட் அதை விட்டு நல்லதையும் கெட்டதையும் வந்து நல்லது நிறைய இருக்குது. அதை வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து என்னோட பர்சனல் நான் எடுத்துக்க முடியல. என்னோட வாழ்க்கையும் வந்து என்னால் பயன்படுத்த முடியல. அதை வந்து மறந்துடுறேன். அதை எப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, அதை எப்படி வந்து வாழ்க்கையில் வந்து அதை பயன்படுத்துறதுக்கு தான். So with the help of senior devotees, we are getting the information stuff from Srila Prabhupada's letters. It has both good and bad informations. Bad in the sense of the other devotees, disciples of Prabhupada, whatever mistakes they have committed, Prabhupada is like. So we are getting all these informations.
but while reading it is okay. But after that, I am not able to remember, and I am not able to implement in the life. So how to do that? You have to get more association yourself, more personal association with devotees yourself. So அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பக்தர்களுடைய சங்கம், அதாவது நேரடியான பக்தர்களுடைய சங்கம் அதிகமா எடுத்துக்கணும். Sadhu sangha sarva shastra koi, lavamatra sadhu sangha sarva siddhi hoy. Every perfection comes from that. You have to increase that, maximize. So sadhuகளுடைய சங்கத்துல இருந்து தான் உங்களால அதை வந்து எடுத்துக்க முடியும். Then your desire will be fulfilled. உங்களுடைய விருப்பம் அப்ப பூர்த்தியாகும். Only by sadhu sangha. There's no other way. Sadhu sangatனால மட்டும் தான் அது நடக்கும். Okay. Anything else? Okay, over here. கிருஷ்ண பக்தியில வந்து பணிவா வந்து எப்படி வளர்த்துக்கிறது, அதுல நான் செய்ய வேண்டிய அடிப்படை Yeah, good question. Humility is the key to love of Godhead. In fact, humility is non-different from love of Godhead. So, பணிவுதா வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு அடிப்படை. இது சொல்லப்போனா பணிவுதா கிருஷ்ண பக்தியின் கூட. அது வேறானது இல்லை. And by associating with devotees, everything comes, as we just said. So, இப்போ சொன்னது போலதான் பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருந்தா உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். Krishna also has a special way of helping us to develop humility. In English, we call that the school of hard knocks. We call that the school of hard knocks in English. You have to be smashed again and again and again. அந்த வழிமுறை என்ன அப்படின்னா மீண்டும் 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 உங்களுக்கு வந்து துன்பம் வந்துட்டே இருக்கும். So Krishna, that's his department. So அதுதான் கிருஷ்ணருடைய. He makes arrangements that awaken us to the reality of our situation. So கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குவார். அதன் மூலமாக நீங்க வந்து விடுபடுவீங்க. We have to eventually come to a more sensible self-conception than we currently have. So நாமளும் நம்மள பத்திய விஷயத்துல வந்து கொஞ்சமாச்சும் புரிந்துணர்வு நிலைக்கு வரதுக்கு முயற்சிக்கணும். And that doesn't usually happen without some suffering involved. So அது நமக்கு துன்பம் இல்லாம கிடைச்சிராது. And so the devotees pray for that. அதனால தான் பக்தர்கள் அந்த துன்பத்தை வேண்டி பிரார்த்தனை செய்றாங்க. Kripa bindu diya koroe dase trinape khatihina. Bhaktivinoda Thakur prays, "My dear spiritual master, please give me such lessons that I'm in effect humiliated." Yes. என்னுடைய அன்பார்ந்த ஆன்மீக குருவே, எனக்கு வந்து பணிவை வளர்த்துக்கிறதுக்கான உபதேசங்களை வந்து கொடுங்க அப்படின்னு பக்திவினோத தாக்கூர் பாடுறார். And that's why it is the spiritual master's duty to chastise a disciple. அதுதான் ஒரு ஆன்மீக குருதேவனுடைய கடமை தன்னுடைய சீடனை கண்டிக்கிறது. In English they have an expression, spare the rod, spoil the child. If you spare the rod, you spoil the child. The stick. Sorry, if you don't use the stick, the child is spoiled. So என்ன ஆங்கிலத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து குழந்தையை கண்டிக்கலன்னா அந்த குழந்தை வந்து கெட்டு போயிடும். So not always is the spiritual master just smiling and twirling flowers and throwing you mercy. So ஆன்மீக குருவே வந்து வெறுமனே சிரிச்சிட்டு வெறுமனே வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடியவர் இல்ல. He has to tell you you're a fool. நீங்க அவர் உங்களுக்கு சொல்லியாவணும் நீங்க ஒரு முட்டாள்னு. And eventually when mercy is given in that way, we come to a more sensible conception of our own identity. அப்ப அவருடைய கருணை அந்த விதத்துல வெளிப்படுறதானா நமக்கு கொஞ்சம் புத்தி வரும். Now association with devotees also does this to some degree. So பக்தர்களுடைய சங்கத்துல கூட இது ஓரளவுக்கு செய்யப்படுது. That's why we have conflicts with devotees. அதனால தான் பக்தர்களோட நமக்கு சண்டை ஏற்படுது. We're not humble. நாம பணிவா இல்ல.
But they can also humiliate us, definitely. So அவங்க கூட நமக்கு வந்து பணிவை கொண்டு வர வைப்பாங்க. Kandipa. So, this is, we have to subject ourselves to this. So இதுக்கு நாம நம்மள உட்படுத்தி ஆகணும். And we grow through that, and we appreciate that growth also. நாம அதை கடக்கணும், நாம அதை பாராட்டவும் செய்யணும். When we have matured through this process, looking back, we can see, my God, I was so puffed up. So இதுல நமக்கு பக்குவம் ஏற்படும் போது அப்ப நாம திருப்பி பார்த்தோம்னா நான் எவ்வளவு தற்பெருமைக்காரனா இருந்திருக்கேன். But when we're a puffed up neophyte, somebody chastises and we immediately object in our mind. We're going through this. Who does he think he is? So நம்ம ஆரம்பநிலை பக்தனா இருக்கும்போது நம்மளை யாராவது திருத்துறதுக்காக கண்டிக்கும் போது நமக்கு வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனம் இல்லாம நீங்க யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்கன்ற அளவுக்கு நமக்கு சிந்தனை ஏற்படும். Shakala shahane baldiya karo nijamane sprihahina. This is the same song Bhaktivinoda Thakur says. My dear spiritual master, please give me such mercy that I'm humiliated. Give me the strength to tolerate everything and make me free of desires and without any false ego. So, என்னுடைய அன்பார்ந்த ஆன்மீக குருவே பணிவு வர்றதுக்கான அந்த பாடங்களை எனக்கு கொடுங்க. அதே போல இந்த நிலையை கடக்கிறதுக்கான பொறுமை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பக்திவேதாந்த தாக்கூர் பாடுறார். So Guru and Krishna, they work together to help us in that way. Even devotees also help us in that way, but we have to be submissive. So குருவும் கிருஷ்ணரும் நமக்கு உதவி செய்யும் விதமா வந்து செயல்படுவார்கள். நாம அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு வந்து பணிவா இருக்கணும். Adav Shraddha Tata Sadhu Sangha Adha Bhajana Kriya. In the beginning, we have to have faith that we have something to learn from these people. So ஆரம்ப நிலையில வந்து நமக்கு வந்து மற்றவர்கள் கிட்ட இருந்து ஏதாவது கத்துக்கணும்ன்ற ஒரு அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். That's how we gain any benefit from Sadhu Sangha. So அந்த வகையில சாது சங்கத்துக்கு இருந்து நமக்கு பலன் கிடைக்கும். That much faith has to be there. அந்த அளவு நம்பிக்கையாவது நமக்கு இருக்கணும். But even then, that faith is also developed through good association because we do recognize, if we're intelligent, we can see these people have something that I don't have. So அந்த அளவு நம்பிக்கை கூட நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அறிவை கொடுக்கும். இங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயம் கூட என்கிட்ட இல்லையே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உண்மையை வந்து புரிஞ்சுக்க வைக்கும். So faith is also developed through good association. Faith is also developed through chanting the holy names. அந்த நம்பிக்கையானது வந்து பக்த சங்கத்தினால வளரும். அந்த நம்பிக்கையானது மந்திரம் சொல்றது மூலமாகவும் வளரும். Just following the process of Krishna consciousness in general, it does help us to develop our faith. கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை நீங்க கடைபிடிக்கிறது மூலமாக அது உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். But it's a struggle in the beginning. ஆனா இது ஆரம்பத்துல வந்து கொஞ்சம் தடுமாற்றமாக தான் இருக்கும். Okay, the children are just way too restless. I think that means maybe we should wrap it up. குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப கடைபிடிக்கிறதுனால நாம இப்போ So if there's any other burning questions, you can ask me in private. So உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே மனசுல எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு கேள்விகள் இருக்குதானா நீங்க அதை வந்து என்ன தனியா அணுகி கேட்கலாம். Otherwise, we can go out for Nagare Harinama Sankirtana. So அப்படி இல்லனா நாம வந்து நகர சங்கீர்த்தனத்துக்கு போகலாம். Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.